Никогда. Никому. Запрещаем. Для нас, ну блин, вам вчера, наверное, хватило. У нас, кстати, серьезное дело. Нам нужно вернуть свою волыну. Я аж испугалась, думала, женщина пропала. Был инцидент? Не, с белыми не было, с другими были. С телефона, да. На стриме мем по диско Elysium. Я, наверное, Бэма дождусь. Он же не рисовал еще. Мерзкий, давай, хуярь. Бубнит пожилая женщина, вся обвешанная полицейским снаряжением. Завидев тебя, она тянется к мегафону. Не заспавнилась? А ты вовремя приходил, да? Все нормально было? Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Right now. Орёт она. Орёт она в мегафон. Бакс реализовал. Можно? Не, ну если от тебя что-то ждут, и прям от этого никуда не деться, то тоже надо делать. Игра года про это в игноре. Ты про что? Ты про ДНД 3? Так а ты не понимаешь почему? Потому что я вторую не прошла. Потому что третью у меня не куплена. Потому что это надолго. Достаточно? Да и кто сказал, что я фонтанирую от всяких роллов? Ты это сам придумал? Спасибо, так неожиданно и приятно. Чутка на роскошь. МБ. КС Теофильма стрим новогодний. Привет, Лограм, спасибо тебе огромное. А мы только что как раз фильм смотрели на Бусти. Конкретно в новогоднюю ночь или перед новогодней ночью смотреть фильмы на Твиче увольте, это точно нет. Мне мой канал дорог, но... Так, ты из контекста не вырывай вертели. Ой, надо будет изменить команду. Привет, Нанадес. Так что ты, Лограм, если кинчики хочешь смотреть, ты приходи, мы обычно по субботам смотрим, но там не прям новогодняя тематика будет, а ну что выиграет в рулетке, вот. Там смотреть бесплатно можно, вот. Если что, заходи, фолловиться тоже бесплатно можно. Я в диско Elysium сказала, что мне очень приятно видеть, когда выпадают зеленые проверки кубов, потому что когда ты проходишь проверку, это пиздато, и здесь оно красиво выглядит. Я не получаю просто удовольствие от того, что я бросила кубики. Так что ты меня неправильно понял. Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. Сейчас тут меня и пристрелят. Her hand is trembling from some sort of neurodegenerative disease. Madame, please drop the firearm immediately. ДНД, а я так и сказала, да, я оговорилась. Я Baldur's Gate имела, очевидно, в виду, извините. You shouldn't be here. Something's very wrong with her. She's completely out of control. Поднять руки. The man appears to be pulling out an object from his pocket. Fear and a threat! Fear and a threat! Superseding event. Split-second decision. Get on the ground! Get on the goddamn ground! Так в смысле, сейчас же уже ДНД 5Е. Плюс бать потом будет. ДНД 5Е плюс бать. Мы просто хотим поговорить. Subject yourself to a full body cavity search. Prohibited materials concealed in nostrils, ears, mouth, navel, urethra, foreskin, vagina and rectum. Может, не надо? In her mind, the cavity search is happening. As long as she is saying it. It appears the things she says are very real to her. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. Я боюсь. +1, это мусорка. Мы можем разрешить дело миром. Пожалуйста, опустите оружие. Officer in need of assistance! Suspect alert! Get on the ground! Ma'am, please. We want to help you, but you need to lower that weapon. Стреляй в нее, лейтенант. Давайте поговорим, ладно?
disturbance reported. Authorized deadly force. Sector, take the shot! Big red key! Big red key! What happened to make her like this? Бля, подожди, у него 6 мигалок на спине? 6? Yes, sure, but also in a less abstract way. The neurodegenerative disease I mentioned earlier. Мы хотим помочь, расскажите, в чем дело. The woman looks at you, but through you, like you don't exist. Her eyes gleam feverishly, and the rotating police beacon lights reveal deep scratch marks on her cheeks. Recent, self-inflicted. Sometimes when things get very bad, it's good to remind yourself that you have a body by scratching it. This is the police! Unlawful engagement! Hands on the ground! Scumbag! Откуда у вас столько злости и ненависти, пускай не к живым людям, а даже к персонажам? Я этого прям искренне не понимаю. So this is what the weather's like on the other end of a cop's gun. Я вас понял, смотрите. Начать медленно наклоняться, опуская руки. Fascinating. Лейтенант некоторое время пристально рассматривает женщину и пистолет, а затем тихо произносит. Удивительно. See? This is what happens when we are not around. Так для этого есть стримеры. Пожалуйста, назовитесь. It's the goddamn police, shitbag! Off the pavement! You're under arrest! As she waves her hands, you notice familiar-looking ampoules and packets sticking out of the mountain of police gear on her back. Medicine or drugs? Мы под препаратами, что ли? Confiscated contraband! Restricted access! 2 kilos missing! Eyewitness report compromised! I don't think she's on drugs. Being off drugs might actually be the problem here. Вы не из полиции, это мы из полиции. Back up! Back up! Back up! Status unconfirmed! Лейтенант дважды Ефрейтор, прошу прощения. Гарриет Дебуа, 41-й участок. Это мой напарник, лейтенант Кицураги из 57-го. No! Oh, no. Oh, I thought Mr. Moran. Gareth! Aggravated assault! Man down! Officers in pursuit! What's the situation, officer? Law enforcement compromised! Impersonating a police officer! А если она права, я действительно самозванец. Мы правда из полиции, вот документы. Достать удостоверение, показать ей. License and registration! License and registration! Come in dispatch! Sector! Sector! Azima! She's losing it. One twitch and there would be blood. Блять. У меня на координацию, кстати, нихуя нет. We can't leave. A delirious civilian is pointing a firearm at us. Your firearm. You need to solve this. Ким, я тебя сейчас укушу, мне нужны штаны на координацию. Ладно, пора вернуть мою пушку. Привет, Лёша. She's frantic, confused, teetering under all that gear. There's an opening if you just move fast enough. If not, the lieutenant's got her in his sights. Привет, дружка Рэй. Кто кого поймал еще? Привет, Сережкин. Нет, я себя знаю, ничего не получится. Sure, you're you, but how do we end this? She's not just gonna let you leave. Никакой пистолет не стоит такого риска. Осторожно отступить. Control quarters! Assailant coming at me! Split-second decision! Fire well! Алло, паркбенч! For a moment there, I was 80% sure the gun is empty, and still the instinct almost took over. What is this? This isn't police issue. Police weapons. Bullets. This isn't real. А, бля, это был звук осечки, типа пустого магазина, или как это называется. Я думала, она там, вставляла, перезаряжала. Это Алексей. Да у нас тут немного безумная женщина. Выстрел без пули был, да.
Я думала, там... Тьфу. Как кот пукнул. These gunpowders have bullets. What is this? Why did you sell me this? Привет, Вайтогра. Пистолет падает на деревянный настил, а по ее исцарапанным щекам начинают катиться слезы. She looks devastated. Grab the gun right now. This might be your only chance. Поднять его. No one ever cares anymore. Why would they treat me like this? Я после диска Elysium из депрессии не буду выходить последние свои дни. Ну, в смысле, всю оставшуюся жизнь. Poor woman. We need to figure out what to do with her now. Докладывала? Нет еще. Я потому что не все нашла. Надо будет позвонить. Надо будет позвонить? Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. А я не знаю, очень много квестов, и я путаюсь. Надо будет посмотреть. Мне очень жаль, что для вас все так обернулось. Осторожно прикоснуться к ее плечу. Свою, да? Her scratched skin is warm to the touch, but the person inside doesn't even know you're there. Как думаешь, что с ней происходит? Да я не знаю, тут каждый персонаж, блин, какой-то разбитый. Привет, кстати, еще раз. Что с ней происходит? She's in a stupor. I've seen this before. God knows for how long. Could be days when they get like this. Ну почему она вообще стала такой? Better the bitches. Honestly, I don't know. Dementia, probably. Dementia and Channel 8 and loneliness. 8 канал? Типа он про телевизор или нет? Да. Кивнуть. Нейродегенеративное заболевание. Привет, Mind Vortex. Веселым, блин. Посмотрим. Посмотрим. Я на самом деле 2 дня не стримила и на своем канале, и сегодня пиздец тоже нихуя не хватало сил. Но вот я здесь. Очень непривычно. 2 выходных. Could be. Her hands were trembling and she did seem uncoordinated. But what are we gonna do with her? Может, просто арестуем ее? I don't think there's any need for that. In her current state and without a gun, she isn't really a threat to anyone. We could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers to handle. They might even know her family. Да, думаю, это работа как раз для Тита. Then we can ask him once we get back to the whirling. But we have to hurry, because it's late and they might have already gone home. But I think we are done here for now. Let's head out. This is done. Ну, в том-то и дело, Please. да. Leave the radio on. Когда ты отворачиваешься, она произносит эту фразу слабым голосом. Похоже на автоматическую реакцию на полузабытую фразу. She stands motionless, just a heap of clothes and fleshes now. Maybe if you search her once more. Да, телефонная будка была позавчера. На прошлом стриме. The woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCM paraphernalia. Я прям так и думала, что мы когда-нибудь дозвонимся. Один выходной был, и вчера у нас ДНД было у братхи. Тебя не было разве? Не заходил? Is one of those things a police cap? There were narcotics in there too. You're thinking of taking them. Do. Поднять фуражку РГМ. She doesn't even flinch as you reach out and disentangle the familiar-looking lieutenant's cap from her mountain of RCM paraphernalia. Oh, is that yours? It's hard to say. It's been so long since you wore yours. Возможно, может быть. Ты же меня знаешь. It's your hat. Потрясти ее за плечо. The old woman doesn't react to your touch. Сковать наркотики.
You take the vial of Pyrrolidon and the bottle of speed as evidence, obviously. You're taking those, are you? Listen to him, for once. Ладно, тогда ты забирай. Thank you. I'm doing this to help you. We need to focus on the case. He's grateful you did this. Она благодарна? О, оставьте в покое. Я тоже не люблю полы мыть. А может быть... Короче, я думала, что мне купить себе на день рождения, блин, на Новый год. Мама подарила деньги, типа, сказала, купи, что тебе надо. А я не знаю, что надо. А у меня в Озоне в предложке, блядь, всякая хуйня. И там я увидела детскую швабру для мытья полов. Ты когда-нибудь мыл полы детской шваброй? Графин, я думала о нем. Ну, не знаю. Может, оно бы, чтобы облегчить задачу, купить себе швабру, но не детскую? Типа, я видела швабры, в которых есть контейнер с водой, типа, чтобы не макать. Робот-пылесос дорогой. Типа, это 1030, наверное, нужно. Так ребенка можно бесплатно сделать. Привет, огуречек. Да вот, мы конфисковали наркотики и оружие. Котику, блин. Опасно котику новую еду покупать. Я ему один раз купила кое-что новое попробовать. Он потом, блин, кровью какал. Так что нет уж. Платные весы. Ими уже лет 10 никто не пользовался. Похоже, недавно какие-то бродяги покрасили этот брезент красным. С него капает вода. Энциклопедия восприятия. Коррегирующие очки мегаботан. Нормально, да, но я надеюсь, это не супер критично. Я перенесла поход с зубами кошачьими на весну хотя бы, потому что сейчас мороз, и типа он прям очень тяжело переносит все вот эти вот таскания его в ветеринарку. Привет, привет, Аска. Так. Легкий весенний шарф пахнет мужским парфюмом и дешевым стиральным порошком. Кто-то, должно быть, забыл его. Может быть, после свидания? Если ты твердо намерен убедить себя, что весна уже наступила, надевай. Плюс авторитет. Фуражка плотная, удобная, очень хорошо держит форму. Сидит как влитая. Подкладка пахнет дешевым табаком и чернилами пишущей машинки. Все это кажется знакомым. Может быть, она тоже твоя? Непонятно только, как она очутилась у мусорки. Привет, Ленский. Плюс энциклопедия, минус восприятие. От них мутит. Какой идиот придумал квадратную пластиковую оправу бежевого цвета? Она же никому не идет. К тому же, когда смотришь на мир через такие толстенные линзы, начинает подташнивать. Так не, мне некогда проходить было. Меня ж не было вчера здесь и позавчера здесь. Меня тоже не было. Трехствольный капсюльный револьвер Вилье Лассаль. Обычно выдается офицерам РГМ при получении звания сержанта. Приклад весь потерт, сбоку вырезана надпись «Вставай, парабеллум». Это совершенно точно твоя пушка. Блин, а во, они любят так прятаться, кстати. Ну, поздравляю, кстати, с обновочками. Ремонтные дела — это всегда, конечно, та еще беда. О, фотография. Открытка, точнее. О, я рад, что ты к нам заглянул. Рукой, да ну его. Но она не заряжена так-то. Хотя у меня есть один патрон, но это не тот. Хотя, наверное, тот. На обороте этой открытки написано «Ад», что совершенно не соответствует действительности. Экономика на подъеме, и Курон, лучший район в западном Равашоле, наслаждается теплым солнечным днем. Высокие красивые здания расположились вдоль реки. По фасадам из стали, железа и известняка скользят тени от облаков. Привет, Максим. Вообще, тут что-то упоминалось про Элизиум. Блин, симпатяшка-то на выпускном был. Импровизированный навес. Бродяги пытались обустроить пирс, чтобы жить здесь. Этот брезент не спасет ни от дождя, ни от снега, ни от ветра. Мир этот? А вообще Элизиум связан с раем, или я ошибаюсь? Привет, мелочек!
Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Мод — это тот, кто транжирит что-то. Проматывает деньги там или что-то еще. Греческий рай. Все-таки рай. Значит, хоть что-то помню правильно. Тут-турури. Взглянуть поближе. It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Please tell me you're not taking that with you. Мне кажется, это куртка, которую просил найти дурак от роду так. I'm sure he'll be thrilled to have it returned. В характеристиках перса, мод. А где это именно увидел здесь? Тут или моторика? Нет? Не это? Грязная куртка. Эту грязную тряпку довольно продолжительное время трепали стихии. Она покрыта птичьим пометом и из-за бог знает каких естественных процессов совершенно задеревенела. Невозможно даже определить изготовителя. Привет, Данука! As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Блин, как эта куртка дошла до такого состояния? It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Задуматься об этом. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. Привет, Веня! It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. Ладно, но из чего сделан этот слой? Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk, if not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. The faint impressions of many footprints are also present, though it's impossible to tell what kind or how many. Suffice to say, the jacket spent some time on the ground before someone draped it over the railing. И что случилось после того, как ее повесили на ограждение? The crust is hard. This jacket spent at least a day baking in the sun. Who knows what happened to it then? Значит, что случилось? О, привет, Изюмстер, я тебя надолго запомню. Я могу даже тебе отправить салфачи удовольствия, полученного от того, что... Ну, ты сама понимаешь. Я просто не знаю, можно или не можно. Вот. Ты, блин, нейросетька новая. Somewhere, high above the city, a pair of seagulls trace loops through the air. Да ладно, тебе нравится, Максим, ну что ж ты. Ну что ж ты. Меня не обманешь. Ну, я не знаю, мало ли. У меня, короче, это когда-то давно была фотография, где я лежу. У меня закатаны глаза, насколько это возможно. Я их, по-моему, еще немножечко потом в фотошоп подправляла, чтобы одни белки были. А вокруг меня нимбом лежат пачки сигарет. Я могу сейчас такую школьную слабшу сделать. They are like the bombardiers of the aerostatic brigades, gliding above a target. Ой, не, Nature, мне очень сложно фотографироваться. Знаешь, сколько раз мне пришлось перефотать себя, когда мы играли первый раз в ДНД, чтобы осталось что-то на память? Очень много. Я некомфортно себя перед камерами чувствую обычно. Не спрашивай, почему я стримлю, это другое. Просто поверь мне на слово, это другое. All of a sudden, the Bombay doors open, and their white glittering payload rushes to the ground. Белые блестящие снаряды. Splat, an explosion of white on a man's shoe. A curse goes up, but the birds do not hear. Hot chocolate under the bed without... Oh, yay! But really? You made some hot chocolate in real life? Without... joking aside. Фотку удалила? В смысле? Не-не-не, я ж в Инстаграм не постила. Я в ВК постила. Орочью.
А, я что-то не подумала, что можно в инсту её запостить. Забытая соцсеть для меня. With marshmallow, Lord Parkbench? You need marshmallow. Зачем я потратил столько времени, размышляя о птичьем дерьме? Хе-хе. Про пачки сигарет? А, она тоже не в Инстаграме была. Тогда я в инсте не сидела. Это было очень давно. Ну, типа лет 6-7 назад. Я, по-моему, тогда даже не зарегистрирована была. Либо была, но сама ничего не постила. Я вообще регалась в Инстаграме, чтобы следить за своими подружками и ставить им лайки. Вот. А сама я как-то, ну, не очень хотелось. Нечего фотографировать. Зачем я потратил столько времени, размышляя о птичьем дерьме? It's too late. You've already thought about it, and now your hands are covered in muck. Фу-фу-фу, стряхнуть руками. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. You'll never get the smell out. Замечательно. Тушкин, да блин, я его не так часто фотографирую, да он в последнее время разжирел. Но у меня грязно, если он на полу лежит, там, блин, доебетесь, скажете, ой, ебать, это что у тебя там? Если убрано, бля. Круто. Большая канистра из-под вина, открытая и пустая. Ой, еще какой-то человек. The smell. It's awful and familiar. Что? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Внимание, лейтенант, здесь что-то не так. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Там кто-то зарычал, загудел. Да он живой, наверное. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Осмотри тару. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Сегодня руку Бога, кстати, выпила. Поэтому, наверное, меня так в сон клонит. A tragedy. Лейтенант смотрит в урну, его глаза слезятся от запаха. He shakes his head with genuine sadness. Название пива. Крафтового. Подружка сказала, что ей прям срочно надо. Я говорю, бля, Оля, у меня стрим. Она такая, ну ладно. Я такая, ну ладно. Вот. Я потому, блин, опаздывала и запостила все плохо. Зато она мне подарок подарила, а я ей подарила тоже. Вот. Такие дела. У меня еще пахнет здесь сыром копченым. Он прям никак не выветрится. Че подарили? Постельное белье с мопсами и носки с мопсами. Мне как не лень будет, я сменю, потому что я в этом динозавром не помню уже сколько месяцев сплю. Там, наверное, уже отпечатались все мои возможные жидкости. Показывают, да, ну в упаковке. Не знаю, видно, не видно. Я его не распаковала еще. Блин. Короче, бля, где собаку видно? Вы видите собаку? Ну вот они сбоку есть. Ну собаки, мопси, пупси. Пупси. Чупси. Коты... Не, мопсы это исключение из пород. Я люблю мопщиков. Они смешные. Жалко, что им живется, конечно, тяжело. А кому из нас легко живется, правильно? В смысле выкидывать? По ночам храплю? Не-не-не, ну ты потеешь, когда спишь там. Привет, Шовет. Я вообще про пот говорила. Осмотреть сигаретную пачку. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra.
Смотреть упаковку из-под шаурмы. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. Сиськи-ба. It's no older than a day or two. No mold yet. Бля, он все-таки умер, да? Надо его потрогать, блин. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. А я ей подарила кружку с Достоевским, которая была неоправданно дорогой и всратой, на которой написано «Не совершай самоубийство, страдай». Она сказала, что ей такое понравилось. Этот платный бинокль не работает уже много лет. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Привет, зверь! Айдол анимацию не, а? Кружку Достоевского, да не. Но главное, чтобы он не отлип, потому что там в отзывах писали, что кто-то помыл чашку и Достоевский сполз. Но я предупредила об этом. Вот. Ровно, но вне диалога, да? Но я постою сейчас. Договорю только с мертвым человеком. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Hold on. Лейтенант присаживается на корточке возле трупа и внимательно осматривает лицо. Мертвец равнодушно пялится на него выпученными глазами. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Цианоз. Степень разложения, типа разложения, цианоз. Синюшная окраска кожи и слизистых. Но, видимо, оно и когда ты живой бывает. Синюшность кожного покрова, в общем, да. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Не надо так говорить, да ну-ка, да шутишься, блин. Не надо синить. Надо, чтобы розовел. Но в рамках разумного, потому что розоветь тоже сильно не надо. Только чтоб щечки румянец здоровый был. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Осмотреть одежду мертвеца. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Ну, поросята миленькие бывают. Опять воды мало. Это как в банке, да? Блин, смешно, он еще посинел. Блин, я люблю желтых человечков. A cool leather jacket with a bolt of blue? Oh no, this sounds terribly familiar. Обыскать карманы. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Бля, подожди, это муж жены, что ли? Сори за глупые вещи, которые я говорю. Ну, той самой женщины, пролетарки. Такой есть тоже смешной. Блин, ау. Чё ж за жизнь-то такая, а, здесь? Ну, вообще, это риторический вопрос был, но уже теперь не важно. Good. We should take a look at that library card after this is done. Осмотреть самого мертвеца. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the Да hole. ладно уж, я сама тут сейчас уже... Возможно, это очевидно уже. Это я так. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol.
3 bottles of wine, or 1.5 of spirits. Бля, страшная штука. Смотрите его лицо. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age approximately 50 to 60 years. Меня смущает, что мусташ пишется 2 разными способами. Я даже думала, блять, может я дурак и неправильно свой никнейм писала всю свою жизнь. Вот. Не знаю, от чего разнится. Я просто пыталась гуглить. Вроде оба употребимые и там, типа и в английском, и в американском английском, но я не уверена. Как? Блин, наверное, без О. Color? А, кстати, как цвет, да. Мусташ. Нет, как у меня здесь написано. He was confused when he died. И judgment. Confused and alone, Да. most likely. Overcome with the awful surprise of it all. Еще музыка, блин, нагнетает. Изучить окружающую обстановку. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Я хотела сейчас начать говорить, типа, а что, если я бы пришла сюда раньше, может, он выжил, а потом я вспомнила, что это же, типа, 3-й день, и тут все продумано. Осмотреть его голову. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. I don't see any other major wounds, do you? Тоже нет, только вот это на затылке. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Привет, пивной ежик. Тот вариант, который проще. Возможно. Мия. А там не слэш, по-моему, нужна, да? Нужен. Встать на настил. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Смотреть бутылку. A .75-liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Tear all around us. Взгляд его останавливается на 2 других бутылках, забытых кем-то возле платного бинокля, а потом на твоем желтом пакете. I'd prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. True. It feels disrespectful. Осмотреть обертку от жевательной резинки. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Заглянуть внутрь. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Отступить назад. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Интересно, кто он такой? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Лейтенант смотрит на юг в том направлении, откуда вы пришли. But that's just a lazy assumption. What do you think? A dead working-class man with a bottle in his hand? Don't deceive yourself. You know who this is. А ведь мы знаем, кто это. Это пропавший муж пролетарки. Вот он, мертвый, на пирсе. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband?
Это кожаная куртка, указать на одежду на теле. Она полностью подходит под ее описание. The bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. Что, по-твоему, произошло? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. А как же шаурма? Это может быть связано с линчеванием? No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Да-да, но просто соль в том, что очень уж, блин, на правду похоже. Иногда можно доебаться и искать, мол, не верю, не верю. А тут прям они хорошо все так прописали. Yes, but what if there's a killer on the loose? Two suspicious deaths in such a short time frame. Правильно, Винни, не надо. Ты прав, нет никаких оснований связывать этот случай с линчеванием. Without any further evidence, yes. Думаешь, он был пьян? Указать на бутылку. Oh, yes. Кивает лейтенант. Винни, давай-ка лучше чаечку с конфетками, с чем-нибудь вкусненьким, а? Может, алкогольное отравление? Отказала печень? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. А как же шаурма? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Здесь? Как дети делают. Дядя? У тебя волосы длинные, раз ты смог их в хвостик собрать. Кто-то должен ответить за сломанный настил. Это небезопасно. 100 лет никто не... Так, блин, Веня, не туда работаешь головой своей. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Можешь себе модную мейнстримную стрижку сделать. Я не разбираюсь в мужских стрижках, но там где-то сбривают, а тут оставляют пучок. Но можешь не делать. Пускай растет. Всю пару с ним, понял? Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Да. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Ну, кстати, да, но, наверное, лучше все-таки это делать не с обычным станком, а триммером, чтобы раздражения жесткого не было, потому что у многих с кожей беда. Я вот тоже не люблю, когда в фильмах, например, показывают сцену, где мужчина лежит, а у него тут прям, блядь, усы растут нахуй до локтей. Ну, может, кому-то нравится такое, хз. И что нам с этим делать? Привет, драйный драй, да не интимных. Волос на голове и подмышечных впадин. Что нам делать с ним? Неприятно? Ну, кому как, наверное. From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Погоди, а что насчет осмотра тела? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Да, но разве это не безалаберно? Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing will take care of the rest. Мы его нашли, нам разбираться. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Я One там more додумалась door. насчет дверки. There is no way to open the supply depot door. Accept it. You cannot open all the doors. You have to integrate this into your character. Some doors will forever remain closed, even if every single other door will open at one time or another.
Maybe to a key, or maybe to some sort of tool meant for opening doors. But this one will never accede to such commands. A realization crucial to personal growth. Crucial. Минус сумрак. Без страха. Психика. Все белые проверки разблокированы. О! Рискованно. Это про бровку? Так, читательский билет осмотрим. Внутренняя империя. Внутренняя империя там была. У меня что-то было. Могу ошибаться, конечно. Я ошибаюсь. Авторитет. А внутренняя империя тогда что? А, может доказать, что дело... Сейчас посмотрим. Yes? Да. Убедить, что в этом деле есть манящая мрачная тайна. 17, бля. А внутренняя империя — это психика. Only banal things strike you. At the core, you're a very banal person with a very small soul. One you should be ashamed of. It's no wonder the soft one doesn't want it back. It was right to abandon you. Мы здесь все осмотрели, да? A man. Давай тогда смотреть на билет читательский. Читательский билет, найденный в кармане мертвеца на пирсе в Мартинезе. Он все еще немного влажный на ощупь. На обложке печать публичной библиотеки Джемрока. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Заглянуть внутрь. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Перевернуть. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55 211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. Привет, Роско. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. There's some tear. Осторожно, доски выглядят прогнившими и ненадежными. Айдол анимация, говоришь? Может, надо из рук все убрать? Блин, ну что-то недолго.
Ладно, пойдем. Вероятно, самогон, приятный аромат брожения. Здесь мы, наверное, вряд ли что-то еще сделаем. A metal payphone under a yellow plastic dome. There's a bitter, caustic taste on the tip of your tongue as you look at the handset. Life is garbage. Whatever. Слушай, мы так и не нашли красивое место для свидания, блин. Здесь я вроде бы уже все осмотрела. Вот это та проклятая дверь. An old door. Отдельным квестом. Подожди, про чем мы говорили? Что именно? А, про свидание. Нет, у меня там висел дебаф, что, мол, ты пока не нашел место для свидания подходящее. Я подумала, ну я найду потом, наверное. Вот. Блин, он до сих пор тут роется. Может, нам и шапку отдаст? Hello again. Дал ей шапку. Магнитофон валяется на льду, словно выброшенная игрушка. Поднять его. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. Мне жаль, что тебе приходится торчать тут на льду и скучать. В твоем возрасте, да вообще в любом возрасте, в такую погоду сидеть, ожидая прихода тьмы. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. Создатели этого мира хотели сделать его лучше, но у них ничего не вышло. С этим ты похлопываешь по магнитофону. А в их бракованном мире жить проще. The wind howls. She remains silent. It's real. Tell her. Это не какие-нибудь детские фантазии. Это может стать настоящим оружием в борьбе с тем, что ждет тебя дальше. What is? Плечи ее слегка вздрагивают. Ничего, если эта штука будет у тебя. Не бойся. Okay, I'll stick to it. Стуча зубами, она берет у тебя устройство и укладывает себя на колени. So, thanks, I guess, for the psych session. I guess that means we're even? Она неуверенно улыбается. Да, у меня пока все. Пахнет потом и стиральным порошком, и еще немного эфиром. Кучка спреев для носа. Название марки Нозафет Ультра. Hi Проверите again. всех. So, how are things going? Логика. Goodbye, officer. Блять, очень сложные проверки. У меня еще и сигареты, по-моему, закончились. Блять, смучи-брючи. Можно, да. Бля, королевство совести. Может, они со мной будут разговаривать, а? Очки на логику. Вот, да, кстати. Вроде все.
These are some wonderfully regular pants. О, штанишки. Not too tight, not too loose, moderate in every sense. You'll blend right in at some pleasant dinner party. Люблю все обычное и нормальное. I know you do. These inter-Isolari pants are like wearing a perfect compromise in your nether regions. No one will call the moral intern on you like this, that's for sure. You're a little more moralist now, buddy. A little more normal, even if you didn't want to be. Бля, или у меня есть сигареты? Не, я их выкурила. Hi again. So, how are things going? Бля, 17%. Может, дела обстоят не совсем так, как тебе рассказали? Удели минутку анализу ситуации. Очки на логику. Да, я все на логику надела. Nothing jumps out to you. Nothing out of the ordinary. Правда, могу поклясться, здесь что-то не сходится. How about you get out and breathe? The air in the tent is too thick for you to think clearly. Ебаная логика, блядь. Очки не-не, они на энциклопедию. По поводу церкви, я там все проверил. Сколько? Достаточно 4. Ну, жалко их на логику тратить. Хотя полезный, наверное, скилл. Логика, ты же в единичку. Не знаю. Goodbye. Hi again. So, how are things going? A number of things don't add up. Let's take a look. Андрей, у меня плохие новости. Тут кое-что не сходится. What things? He senses something is wrong. Дело ведь не в открытии клуба. Палатка забита лабораторным оборудованием для производства наркотиков. I have no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. Да, я сейчас у меня там еще что-то открылось. Посмотрим. Он показывает на динамик. One speaker. They have one speaker. А где его братишка? Он что, потерялся? What do you mean, friend? Второй динамик. У вас ведь только один. It's a one-speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Other speaker. У вас нет наушников. Разве Асселе не нужны наушники, чтобы крутить катушки? What do you know about spinning tape? Nothing. Дистиллированная вода – фундаментальный элемент чистой лаборатории. And of all cellular-based life, what's your point, Lawbringer? Полагаю, этого достаточно? No shit. Устало произносит он. И Саона намекнула мне, что я не вижу всей картины, что я наивен. Hey man, who knows what she's on about? I get it. She doesn't want us in the church. She's got something against us. Who doesn't like to dance? She doesn't like to dance. Короче, вы пытались использовать полицейского, чтобы организовать нарколабораторию. That's... Come on, that's... Нелепо? I meant to say, not true. Что ж мне с вами делать? What do you mean, do? There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. It wouldn't take a lot of pushing. Сейчас ты расскажешь мне, что на самом деле происходит, а там решим. Я умею быть снисходительным. What do you mean by lenient? Для начала тогда я не буду вызывать подкрепление, и вы не окажетесь на скамье подсудимых. Okay, man, okay. Он поднимает руки. Things are just so hard for an entrepreneur in this city right now. It's not like we lied when we said we want to turn a church into the wickedest club in East Revershoal. Because we do. We totally do. We just need to turn it into a speed lab before. To get our foot in the door. А я вам зачем? Like I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up.
Винни, непослушный ты мальчишка, блин. Ну ёб твою мать. Куда же ты? Ну не такие уж они и жуткие, правда? No, man. They're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off too. I couldn't feel the love at all. Sir, you promised you'd be lenient. This is it. Judgment time. Давайте в рамках закона. Никакой нарколаборатории, только клуб о нудной музыке. Нахуй она им не нужна. Yeah! Лицо юноши расплывается в нечеловечески широкой улыбке. Зубы блестят в свете ламп. I knew it. Будущий предводитель спидпанков опускает свою шипастую голову между колен. It's impossible now. No, Andre, it's harder now. This hard cop has come to show us how much the fish is, and the fish is always so much more. We all know there was never going to be a club for Nordic music with the Speed Lab. Now it has a fighting chance. Причем тут рыба? There needs to be a club for Nordic music in there. Needs to. Everyone hates each other. Everybody hates it here. It's all just drugs and we're slaves and I can't. We are running out of time. Ой, блин, я с этим камоном, конечно, намучилась позавчера, когда он про хардкор все уши мне прожужжал. We need a win, Andre. I promise this will be a win. We won't cook speed in there. We'll do it clean. We'll do it true. We'll do it sober and real and beautiful. This will be a victory for the light. Я очень мало играла в Dragon Age Inquisition. Он не похож на Солоса тем, что он лысый, и тем, что воротник его похож на эльфийские уши. Супер духовный просвещенный чел, ну или ёбнутый наглухо. Тут, возможно, какая-нибудь игра слов будет в одной из реплик, они это объяснили так. Вообще сложно, конечно, такие вещи. This will be nothing. You can hear the ice crack underneath you. Outside, the last century waterfront development is crumbling in the wind, a grape-shot row of falling houses. And so is Rue de Saint-Jérôme and all the houses on Main Road. The old cinema is sinking underneath Villa Labos. Блин, как с Ходором, например, в «Игре престолов». Я не помню, как они там выкрутились с переводом, но молодцы. Погодите, вы это чувствуете? What? Ничего, будем считать это профилактикой преступлений, но я за вами слежу. Okay. We'll try to do it without the drugs. Но, Рышкоре, когда озвучиваешь, переозвучиваешь на дубляж, я вот про русскую озвучку говорю, про работу переводчиков. В English-то все понятно. Привет, Десли, мне не очень приятно, когда в мою сторону используют этот феминитив. Но да, я все игры первый раз прохожу. Он снова поднимает голову. We'll do a straight club up in there, spinning the maddest reels, and nothing but. I swear to God. Okay, Egg? Спасибо большое. Все благодарности Десклуфобу. Он вон ниже тебя написал. Это его работа. Стримерчила, бля. Сансет стримерчила. From here on, it'll be straight all the way. По поводу церкви, я там все проверил. And? What happened? Я поговорил с Человеком-крабом. Oh, man! Who is he? What did you think? А ты его не видел? Я же все уши вам прожужжала, когда его сделали. Спасибо большое. Дон, блин, я сейчас попробую найти это Nature, но не уверена, что у меня это выйдет. Не помнишь, бля, видео загруженное. 5500 просмотров, ничего себе. Сейчас, возможно, вы оглохнете. Ой-ой. Вот, держите. Не за что. Ретекскайн, да это Рик. Но мы раскрыли то, что они хотели не просто клубешник в церкви устроить, а нарколабораторию. Мы отчитали мальцов и дальцов.
И сейчас говорим, что, в принципе, им доступен теперь вход в церковь, и все хорошо. Вот. Честно говоря, мне он показался нормальным, глубоко духовный товарищ. Really? Huh. Interesting. What's he doing in the church? А, судя по всему, в основном молится и проповедует. No matter. Is he gonna be a problem? Проблем. Ради дев, такого не знаю. Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. Вообще он сказал мне, что не имеет ничего против ночного клуба в церкви. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice, friendly hyper time? Да не переживай, мне кажется, вам вообще по барабану, как и другие люди. I guess it's not a massive problem, now that I think of it. Привет, Крорис, никакой кислоты, только трезвость и никотин. Everyone is welcome to dance till the morning light. Yeah! Yeah. Maybe. I guess we'll figure something out. Лимонная Okay, кислота для but what about the чайников. other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Я не чайник. Жутик. Я работал с центральным процессором, как вдруг появилась Саона, бывшая ведущая программистка Fortress Accident. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Так можно, Батяра? Чищ. Ей не понравилась идея с клубом о нудной музыке. What a pity! That's my favourite thing in the world! And she doesn't like it at all! A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! Она совершенно ясно дала понять, что не уйдет оттуда, пока не закончит свой проект. And you can't just evict her? Нет, и я не собираюсь ее выгонять. Придется найти какое-то другое решение. Look at you, Honor Man! No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist! Coexist! At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like Nordic dance music? Вообще не нравится. На самом деле она ее терпеть не может. Egghead cannot believe what she just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then he returns to the full swing of it. Блин, а если заболеваешь, прям чувствуешь, может, можно как-то помочь уже прямо сейчас? Ничего дома нет такого. No worries. We'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Но я не уверена, что прям сегодня есть у Дидьевста ремонт 1. Я более что-нибудь простенькое такое имела в виду. Я не собираюсь выгонять ее оттуда, но могу попытаться уговорить. Excellent. Good luck, my friend. Он широко улыбается, словно копируя своего большеголового друга. На это у меня пока все. Goodbye, officer. The large-headed youth has closed his eyes, lost in the music. Sensing you, he opens them. Насчет вот чая с вареньем я думала, да, но вроде писали, что от этого особо много толка нет. Incremental progress! Yeah! Я нашел вот эту катушку с пленкой. Может, с ее помощью получится сделать микс Эйка хардкорнее, отдать ему перемотанную пленку с боярышником. Yeah! Remix time! Tape goes here, into deck B. Его голос отражается от стен церкви. Эй берет у тебя пленку и вставляет ее в свободную ячейку. Он щелкает переключателем, и катушка начинает вращаться. Нет, там дерево боярышника было. A hand on his ear, he listens to the audio through his headphones and shouts. Wow! Did you get this from Arno himself? A great excitement is bubbling to the surface within him. This is big. В смысле?
Listen, I'm just going to show it to you. Ready? Готов. Что? Боярышниковую ленту. Wow! Here's that! The signs matched perfectly! Он вытирает пот с брови. Now, if only we had the beat for the full assault, it would be unbelievably hyper! Intriguing. The way I see it, Van Eyck based his remix on some famous original piece, like a folk song, something local. Seems you found an initial part with the main melody. I think it's just happenstance. Chaos in action. Contingencies of our limited existence. That and Egghead's fantastic talent. Он кивает на своего друга, стоящего за пультом. Noid's right. Egghead's technical talent is the key. No, this is definitely part of the same song. Something cut from it. It fits too well. Something mysterious is going on here. Давай, удачки, да ну-ка. Пока-пока. Может быть, Арно Ван Эйк живет где-то поблизости, а фрагмент песни выбросил, потому что посчитал его дерьмовым? Be how it may, if it fits, it fits! Bring up the volume! Он размахивает поднятым вверх кулаком. What about the bass? Do you have any ideas for that? Андреа смотрит на тебя. Yeah, I remember. You said it needs more bass. Честно говоря, сейчас в голову ничего не приходит, но может быть мне удастся найти решение позже. Yo, the warrior! The warrior of dance music! Don't be too hard on yourself if you don't figure it out. I think the jam's already pretty ultra. But it could be hyper hardcore! Ладно, прощай, кому. Бля, мне нужно подумать и отказаться от чего-то еще. Тебя никак не оставляет один вопрос. Отчего мелодия с разломанной и выброшенной катушки так идеально ложится в песню, которую какие-то фрики на спидах ставят в своей промерзшей палатке? Неужели это просто совпадение? Или это дело рук самого человека-машины, вознамерившегося создать идеальную песню? Может быть, Эй, камон, это на самом деле Арно Ван Эйк? Эйк. Эйк Эгг. Сори. Моралисты. Ну смотри, это же разовый прикол был на дверь, правильно? Может мне ее и удалить? Типа, если я удалю, они ж не сблокируются обратно. У меня там буквально... Сколько их? 2 было? 3? Вы не чекали? Не знаете, как это работает? Может так сейчас сохранится? Авторитет внушения. Ну или центр, блять, вот этот выкинуть, потому что пассивные проверки здесь. Хотя...
I see you're here again. Off sign, man. Did I mention getting us into the church would help? Привет, Фобос. Я видел наклейку на замке. Можешь мне о ней рассказать? A sticker? You mean the yellow one? Can you describe it to me? Ладно, это желтый кружок, на котором нарисовано лицо. Вместо глаз крестики, а под ними улыбка. Думаю, кресты вместо глаз означают, что парень мертв. Good, good. What did you want to know? Я был прав? Это улыбающийся мертвец? Yes, you're the 23rd person to get it right. And I've asked 23 people. Looks like it's a dead guy smiling to the entire human race. Почему ты так думаешь? We're all the same. Same eyes, same smiles, same death. Ладно, и что это значит? He defeated history. We are living in the age of history, and in the eyes of history, we are always already dead. How can we ever smile then? Because history is a lie, and so are its deaths. The present moment and life are the hardcore. The hardcore expels death. Or maybe he's not dead. Maybe he's just really ecstatic about the beats. Or drugged out of his mind, come to think of it. А может, он обдавался до беспамятства? Or drunk. Or in a clinical coma. Or glad to be dead. But those versions suck. Рентген Чинаски, спасибо большое. Думаю, мы исчерпали эту тему. I guess one could write an entire treatise on the thing. But what for? А как сейчас? Все в порядке с волнами? Nah. Still strongly out of sync. Stage gamma disalignment. Что? You heard me. Он внимательно изучает лежащий на ладони металлический болт. Ладно, вернусь позже. Туру-ту-ту-тум. Тут мы уже вроде все осмотрели. Ей, по-моему, ничего нового сказать нельзя было. The old woman still sits in her chair, continuing with her chores. As she does so, she quietly hums to herself. The buzz of electric lights blends together with the slow rumble of the ocean waves at night. Не спите? Yes, I can't really sleep anymore. Only a few hours a night. It happens when you grow older. Она некоторое время плещет водой в тазу. My suggestion is, don't. Don't grow any older than you already are. That's old enough. What's troubling your mind? Блин, мне стыдно, конечно, ее об этом просить, но... Я нашел куртку, которую искал, но она грязная. Не могли бы вы выстирать ее для меня? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Hell yeah. I could use a breather. It's been another track and field day. Говорит лейтенант, потирая ногу. Да, я подожду. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you take better care of it than its last owner. До свидания, мне пора. Спасибо вам большое. Слушай, реально милюшка. Подожди. Блин, она фауновская, можно ее не возвращать. Эта штормовка словно защитный кокон. Твое тело оказывается в собственной маленькой вселенной, куда не могут проникнуть ни ветер, ни вода, ни грязь, ни огонь. На груди гордо красуется огромная надпись «100% синтетика». Ткань не пропустит внутрь ни одной молекулы воздуха. Внимание, от огня на самом деле не защищает. Блин, а наша пьяница до сих пор пьянствует? Пьянствует. Tequila Sunset. Что ж, вот твоя куртка, свежевыстиранная. My jacket? Да, она была довольно грязной, так что я ее почистил. A look of consternation crosses the man's face. He looks at you, then at his bottle, then back at you. What the fuck are you talking about, Tequila? То есть ты хочешь сказать, что это не твоя куртка?
Faun? That's medium concept stuff, not my style at all. I can't believe I'm saying this, but maybe you should lay off the booze. It's fucking with your head. It becomes abundantly clear to you how this man managed to lose his keys, business, friends, and girlfriend. I'm calling it. It's neurological. Мне стоило немалых трудов достать ее. Я видел некоторое дерьмо. Бери давай ебаную куртку. You know what? Fine. Maybe I can pawn it for some booze. Гондон, я тебя заложу, блядь. Aye, good thinking. А у меня есть выпить-то? Есть. Tequila Sunset. Я принес еще выпить. Расскажешь следующую историю? Of course. Drink first, story later. Вот, у меня есть пильзнер крепкая. Not much, but it will do. Он выхватывает бутылку из твоих рук и немедленно откупоривает. The tale I'm about to tell you is an urban legend particular to Martinaise. That said, I first heard it from a former bicycle courier in Koran. Да насрать на мою выгоду. Ну, конкретно в этом случае. There are many variations on the basic story, and the details often conflict. What everyone agrees on is that nobody knows the exact nature or identity of the phenomenon. Are you telling the story of the headless... Shut the fuck up, Rosemary. Summer of 44. 17-year-old Gertrude Hett is walking home from a late shift at the harbor. It's almost midnight. She stops for a cigarette near the canal. The streets are warmed by a southerly breeze. The lights of a passing motor carriage bloom and fade in the distance. Red Eternal Rival. In the harbor's dark, her cigarette is a beacon, dancing alone. The image comes to you effortlessly, as though you'd walked the same streets yourself 1,000 times. Our heroine finds herself enjoying the peace and quiet the canal provides. Он поднимает глаза к небу, будто сам ищет там спокойствие. What she doesn't know is that her peace is about to be shattered. From behind her comes the clattering of hooves. Startled, she turns around, and what does she see? Я не знаю. Что? A headless man, wearing a faun tracksuit, riding a horse. That's right, it's the headless faun rider. Rumored to be searching for his legendary faun cap that went missing when he lost his head. Ого. Woe is right, my friend. Gertrude Hett may have been the first to witness the headless faun rider, but she wasn't the last. Oh no. Tell him about the two feminists by the locks. Fuck, Rosemary, they were dating. No one said they were feminists. Everyone always misremembering this stuff. This wouldn't be the De Ponte Delgado case, would it? What? You know it? I've read the case file. But please, go on. Right. Early autumn of 46. Ula DuPont and Eva Delgado are fishing near the waterlock long after the sun has set. The wind picks up. A sky already dark now blackens. Water starts falling from above. The first cold rain of the season. Two women stand on a small outcropping of rocks. One of them is wearing a purple raincoat. Thin lines reach out from the rods into the sea. Small droplets start appearing on the surface with increasing frequency. The women are caught in the downpour. They act quickly. Eva gathers the rods whilst Ula turns around to reach for the tackle box. Don't turn around. Don't turn around. When she sees something,
Her shriek is so violent that the residents of the nearby apartment building believe lightning has struck. But there is no lightning. Only a heavy downpour and the silhouette of the headless Faun Rider looming on the horizon. Я не знаю, посмотрим, пока кофе действует. Я вроде полегче мне стало. Не знаю, не могу точно сказать. По ощущениям. Ula makes a run for the shore, but Eva slips on a wet rock and disappears into the cold, cold canal with nary a sound. Her body is never recovered. А что было в материалах дела? Спросить у Кима. Таймер сна? Блин, ну может быть ты тогда ляжешь спать без меня? Вдруг я тут орать начну. Naturally, Ula de Ponte became the prime suspect in the disappearance of Eva Delgado. De Ponte maintained that it was the so-called headless Faun Rider and that she ran, fearing for her life. During the investigation, it became apparent that there was a love triangle, the third party being some small-time businessman. I don't remember the exact details. The leading theory was that an argument broke out on the jetty and De Ponte pushed Delgado into the canal, then cooked up this stupid cover story. Ее арестовали? No, she committed suicide before she could be taken into custody. They found her in the bathroom with a rifle, her face slowly peeling off the ceiling. Not a pretty scene. Man, that's some grisly detail. Oh well, here's to another case closed. Он делает знатный глоток из бутылки. Anyway, that's the story of the headless Faun Rider. Pretty crazy, huh? А кем был всадник без головы при жизни? Well, Tequila, that's part of the legend. No one knows for sure. There are a couple of possibilities, though. Some say he was an undercover cop who blew his cover and got beheaded by the vicious gang he had infiltrated. Now he rides, searching for his lost-found cap, plotting revenge. O headless brother, where art thou? Others claim he was a professional jockey who veered off course during a steeplechase, ended up in somebody's backyard, and got decapitated by an exceptionally taut clothesline. Personally, I think he was just some guy who hanged himself from a really tall tree, and the fall was so violent that his head came clean off. Я, видимо, ее и отдала девчонке, да. Я надевала ее для статов, и неловкая ситуация возникла. Coincidentally, at that exact moment, a horse happened to pass under him, and his beheaded corpse mounted it, where it remains to this day. But then, no one really knows. For some reason, this does strike you as the most plausible theory of them all. Ну, я немножечко погрустила, но подумала, что ладно уж, девочке полезнее, что я ей бомжатскую отдам. Ну, типа, не было желания загружаться из-за этого. Вот. Должен согласиться, твоя теория кажется очень правдоподобной. Isn't it? All the pieces fit together perfectly. That's how I know it's right. Да ну что там, ачивка есть, одеться в full set фауна. Anyway, to each his own. You want to hear any other stories? Ну тогда что в ней такого особенного? То, что статы хорошие. Во время этого расследования я уже навидался странностей. Безголовый Жаке не выбивается из общей картины. Hard to argue with that, I suppose. That's the reality situation for you. You think you got a handle on it, then blam! It throws some wild shit at you. That's why it's critical to stay well hydrated. Фигня, у меня есть еще более безумная история. Еще более. Yeah? Why don't you go eat shit, Tequila? There's no way you know a better one than that. Ну, можно позже, наверное, сюда вернуться. На самом деле ты прав, ничего не приходит в голову. Damn right it doesn't. So why don't you just shut up
and leave it to the master. Так, и что случилось с всадником Фолм без головы? No one knows. Some say he stalks Martinez to this day, and can be seen near the canal when the clock strikes midnight. Он делает зловещие пассы свободной рукой. He won't, though, because it's just a stupid legend. Усмехается лейтенант. Aye, I saw him one night when I was right shit-faced. Ты знаешь еще какие-нибудь городские легенды? I actually do have one. The strangest of them all. But I'll need to fortify myself before I can tell that one. Do you have anything to fortify old Doom Spiral? Tell me you got some story juice. Блин, я не хочу спирт ему отдавать. Может, кому-то еще нужно. Мне даже на это намекали. Может, потом купить пивка где-нибудь или найти его. Ладно, не дави. Я не хочу продолжать воспоить. Да если бы nature, если бы можно было просто не давать людям пить, и они бы переставали пить и не находили пить сами себя, мир был бы прекрасным местом. Рука Бога, она уже во мне, блин. Нечего лакать. Там, кстати, это на этикетке Бога зацензурено. Видимо, нельзя. Там буква О звездочкой выделена. Заменена, сори. Не дави, не хочу продолжать воспарить. It's very hard to tell a story when one's mouth is dry. Ладно, увидимся. Tequila. Да я не с тобой хотел говорить, вот с ним. The legend! He's back! And firstly, I got smokes and piss and a little speed to spice things up. Слушай, а давай мне Сиги. My kind of guy. Here you go, friend. Bottoms up, Captain. Блин, надеюсь, он согласен на пиво. Tequila Sunset. Извиняюсь, что испортил все веселье в прошлый раз. Меня выпивка, с тебя история. Wonderful. Вот, держи пильснер. Not much, but it will do. Он выхватывает бутылку из твоих рук и немедленно откупоривает. This last one is the most Martinet story I've ever heard. Он делает просто до смешного огромный глоток, но укрепив таким образом дух, он продолжает. I've never heard it mentioned outside of here. At first, I thought it was a joke, to be honest. But I've been on the coast 8, 9 months now, and in that time I've seen at least 3 expeditions come through, searching for something. Ой, Бамондель, привет! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, какая прелесть! Какая прелесть, мужики, смотрите, смотрите, какая прелесть. Сейчас, блин, нихуя не вижу себя здесь. Смотри! Какая красота! Бля, как влитые. Блин, супер, мне очень нравится. Спасибо тебе огромное, В. Как всегда, ахуй. Что с ними? Они миленькие, они типа из Adventure Time. Стилистики. Классно, мне нравится. Спасибо большое. And go to very distant lands. Выбритая нечто так необижаемого мужчина. В хоре название группы, да, она очень подростковая, не знаю, у меня один трек у них когда-то был добавлен, я сегодня спешила, подумала включить вам что-нибудь молодежное. Такс. A shovel hits the sand somewhere behind the reeds, near an abandoned construction yard. The young men look over their shoulders suspiciously. The sound of their digging seems loud in the sudden silence. Они искали криптидов? Magic animals? No, man, this is serious stuff. Место, которое можно назвать домом? No, Tequila. Most people already know where they live. It's guys like you and me that are the exceptions. Твои пропавшие ключи? Hey, hey! Fuck you, Tequila. Произносит он ровным голосом. Ладно, что за экспедиция? All kinds. I've seen archaeologists, gangsters, even a bunch of ad agency types.
I'm telling you, Tequila, this thing's got a pull on certain kinds of people. Погоди, а что ты имеешь в виду под определенным типом людей? You know, obsessive types. People with predilections. Так, и что такого? Some of those expeditions come back after a week or so, looking haggard and dejected. Others don't return at all. The first time I saw one of these expeditions, I thought they were fucking with me. There was no way it could be true. It was just too high concept, even for me. Wait. There's no way. It can't be. Or can it? I'm not even sure I should be telling you this story, to be perfectly honest. You're in a fragile state, and it might be too much for you to handle. Я справлюсь. Okay, fine, I'll tell you. But I'm warning you, it's pretty out there. Our story begins at a legendary design studio, right here in Martinez. Привет, арбузик, Кира. Она самая. There was this designer. His exact name is lost to history, but in life, he was a legend. Made it big in Aranya, where he did some real pioneering work on grotesque and sans serif typography. A fucking genius, man. That is, if he even existed. Who knows? It's an urban legend, after all. He existed, all right. You feel it deep within your basal ganglia. He was as real as you are. О чем ты, мать твою? I'm talking about... Anyway, sometime later he started his own personal studio here in Martinez. And that's when he started working on some really wild stuff. I'm talking some glass-smooth, forward-looking design language, the kind of thing that would totally overthrow the old regime, design-wise. But then something turned. You see, it's widely known that nose candy and pioneer graphic design work go hand in hand. Погоди, пудра для носа? You know Tequila, nose candy, the white railroad, party powder. The kids on the streets also call it Snow Day. Sinus salt, the white night. Can't see, for its popularity among the aristocratic class of the prior century. He's talking about cocaine. А, ты имеешь в виду кокаин? Shit, yeah, Tequila. You know exactly what I'm talking about. Он по-товарищески пихает себя в плечо, и из его бутылки выплескивается пара миллилитров пойла. Так что с ним случилось? You've got to understand, the work this guy was doing was so high concept that regular amounts of cocaine just weren't cutting it. By the end, they were bringing it in by the lorry load. Now, as you might imagine, snorting that much cocaine can't be healthy for a regular human, right? Right. Wrong. Do it all the time. Постоянно? All day, baby. Кокаинум. Hey, Tequila, pay attention. The story goes that one day he was balls deep in work on what he thought would be his pièce de résistance, an advert so minimal it contained neither text nor images, just pure white. Apparently the idea was too high concept even for this genius. He dropped dead right at his desk before he could finish. His last words are recorded to have been, "It's as white as a blizzard of cocaine." Какая потеря для мирового дизайна. I know, Tequila. I know. Он делает глоток из бутылки, потом размышляет, стоит ли пролить пару капель за потерянного гения, но решает, что это не лучшая идея. But the story doesn't end there. Supposedly, when they performed the autopsy, the coroner discovered nearly a quarter kilo of coke jammed into his nasal cavity. Привет, Мимиладзе. That's almost certainly anatomically impossible. Wrong again, nerd. Where there's a will, there's a way.
That's right. 250 grams of blow had accumulated in there over the years. We're talking high-grade Saramaritsian pure. Not that cut-rate shit your grandma does. There are those who believe the designer was buried with this quarter key of nose candy still lodged in his sinuses. That's what those expeditions are looking for. The cocaine skull. Кокаиновый череп. The cocaine skull. Ух ты. No. Wow. И почему люди думают, что череп находится здесь, в Мартинезе? Ну, в любом случае, вдруг я махну рукой, а ты будешь смотреть в окно и меня не увидишь. Here's the kicker. This designer, this lead designer of a world-famous design studio, was born in Martinez. A local boy, Martin Martinez. That's why he brought his studio here, back to where it all began. And that's why they buried him here, too. Perhaps right under Ab's pipe there. Он указывает на трубу. Or probably further down the coast, or in some yard in Martinez proper. A hidden mausoleum, no one knows exactly. No, my grandma always told me his grave lay somewhere on the islets on the bay. Редакция! This is ludicrous and physically impossible. Sinuses can contain that amount of anything. Now, detective. Always the skeptic. My only question is, where does one get a shovel? Для чего же они ищут этот череп? The archaeologists say they want to put it in a museum, the gangsters say they want to sell it on the black market, and the ad agency guys say they're seeking inspiration. Bullshit. They just want to snort it. But you could beat them to it, Harry. You could snort the magic skull cocaine instead. А что я должна была гуглить? Про того, кто это? Что это за мужчина и какие у него еще работы были? Нет, не особо интересно. Я плоха с фамилиями и именами. Что актеров озвучки. О, как-то не интересовалась. I'm pretty sure they all just want to snort it, though. Можно было, конечно, попытаться включать его голос в наушниках и засыпать, но я люблю засыпать в тишине. And why wouldn't they, eh? Sounds like right strong stuff. Розмари, ты что-то говорил об островках? Don't listen to him or his grandma. He's just making things up. No, my grandma told me. I've heard other people say it too. That it's underwater. Or no, maybe it was the storm sewers. Or maybe it's in the air. Or in an ancient state pyramid offshore. Ну, что-то похожее слышала. Не знаю, но этот прям приятно слушать, да. In a pyramid? Now that would be something. И что ты узнал от членов экспедиции? They're pretty vague about it in general. The gangsters like to claim they're looking for the grave of a friend, with picks and shovels. The archaeologists act all official about it, saying they're conducting serious research. Honestly, I think they're not really scientists, just rich. А, кстати, не думала, что он именно темнокожим должен обязательно быть. Он темнокожий? The junkies, for some reason, are pretty upfront about it. They just say they're looking to snort some blow out of a dead man's nasal cavity. Honest men on an honest quest. You should join them. By now, I'd say I know about as much about it as anyone on the coast. Я почему думала, что он это белый. Не знаю. Не было. А, ну понял. Блин, тяжело, конечно, наверное, без него. Но ты говоришь, что тебе больше нравится без озвучки, а я что-то уже так привыкла и так приятно. Ладно, убедил. Вперед на поиски. Взяться за дело. Whoa. Hold on just a minute. Finding it right now is literally impossible. What? Почему? For one, the way is blocked by that big lorry that says Delta Logistics Company on the side. You definitely have to search the area behind that lorry too. Yet, it is impassable.
Бля, я на самом деле никак не могу перестать удивляться, как они столько приятных, необычных голосов здесь нашли. Работа над подбором актеров прям, мне кажется, серьезная была проведена. А, да, я увидел. Second, outfitting an expedition like that is expensive. It'd have to be a big production to do the cocaine skull justice. You need new gear, people who know what they're doing, all kinds of provisions. It's just not feasible within the economic and temporal frame of our current setup. Matter of fact, unless a bunch of money just falls out of the sky, we might never know what's up with that skull. I have to agree. We barely have what we need to solve the case we've got now. We can't afford to run around chasing after quasi-mythical pieces of drug paraphernalia. Besides, it would look extremely bad for the RCM to be caught up in something that has the word cocaine writ large on it. The PR is tricky on this. Черт, прямо жаль. Wait, maybe there's another way. Maybe up around the coast? Don't give up now. По-моему, нет. Эстонцы. Продолжить. Yeah, well, that's the reality situation for you. Who knows, though? Maybe someday we'll get our chance. Про разработчиков, я надеюсь. Есть у тебя еще какие-нибудь истории? Not that I can think of currently. Ну, неудивительно, ты нормально принял на грудь. That might be the case. Yeah. Ладно, увидимся. Anna Van Eyck. Okay, so Egghead is clearly not Van Eyck in disguise. Van Eyck is an Oranese disc jockey, but those people get around, especially in Revachol, in the clubs on Boogie Street. Perhaps he stayed here for a short stint and discarded part of the song he was working on, just threw it away, and then it ended up in the hawthorn tree. But why? Did he think it was retrograde? It wasn't. Perhaps he caught a glimpse of the future and did not want for it to arrive just yet. Perhaps the city whispered the top line to him, and he was frightened by it. Моторика. Все белые проверки разблокированы. Открывает плакаты концертов Арно Ван Эйка во всем мире. Нихуя себе. Бля, сложные проверки висят. Да что ж ты тут вот проезжаешь? Чё ж они это не исправили-то? О, бабушка ушла. Надо проверить один момент. Да, отсюда тоже можно. Можно, понятно, перемещаться из места, которое есть на карте, туда и сюда. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Снова взять This рацию. is Precinct 57. How may I assist you? Соедини меня с публичной библиотекой Джемрока. Алкашу, ну бля. I'm afraid they're closed. It says Ну here да, that до the 6. library is open from 10 a.m. to 6 p.m. We should try again during business hours. Anything else, detective? Мне нужно сообщить о трупе на Персия Мартинеза. One moment. Она листает какие-то бумаги. Но мне тоже не понравилось, что он хочет ее заложить. Я думала, он согласится. Ладно, буду носить. Холодно на дворе, а он вон так вот. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Неопознанный мужчина средних лет. Рост 1,70 м, 1,75 м. Темные волосы, средняя комплекция.
Судя по всему, поскользнулся, провалился в дыру в пирсе и ударился головой о металлическую скамью. Спасибо, что напомнил, Нейчер. Да, надо будет позвонить, сказать. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Нет, кажется, это несчастный случай. No field autopsy necessary. Повторяет она. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? На нем были сапоги, брюки и старая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. В кармане я нашел читательский билет. Any information on the library card? Он из Центральной публичной библиотеки Джимроука, владелец некто Билли Межан. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Мы возьмем дело сами. I have assigned the case to Lieutenant Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Да, соедини меня с 41-м еще раз. Right. Please hold. 10-4, come in. Fireworker. Over. Рад доложить, что нашел свое удостоверение, Жуль. 10-4, sir. Glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Feels good to get that off your chest, right? Celebration with beer? Я успешно отыскал свой 9-миллиметровый вилье. Сейчас он при мне, и снова я его не потеряю. 10-4, sir. Roger that. And very glad to hear it. I will make relevant changes to the report. Пока у меня все, спасибо. Roger that. 10-10, over and out. С этими словами кабина снова замолкает, и радиомикрофон покоится на крючке. Мы молодцы. Мне надо снять шляпу, блин, я как расист тут хожу. И этого мне не хватало. Лучше смешную утячью шляпу. Да, так будет точно лучше. Наверное, эти чуваки из профсоюза свалили, да? Да, надо будет попозже прийти. Ему я не хочу давать деньги, я переночую в другом месте. Wow. Just wow. I hope you really enjoyed yourself up there. Had a cathartic experience. Because for the rest of us... Да я даже, если бы были деньги, не стала бы платить. Просто проверить, что можно спросить, сказать. That really sucked. It's safe to say this is about your karaoke performance. Ты просто не понял мой перформанс. Высокие ноты, например. Я специально давал им срываться, чтобы передать надрывную, усталую тоску. I get it. You were purposefully shit. So original. I'm not letting anyone up there again. Ever. Now what did you want? Нафиг. Все, теперь можно уже вернуться, наверное, баюниться. Позвонить в библиотеку. Что-то еще нужно было. Плакаты, говорят, я могу где-то найти, но хуй знает где. Ну, не моя вина, что они не поняли, блин. Про сюжетный квест. Бля, надо глянуть, кстати. Ебать, у меня работа, конечно. Купить треники. А кто позвонил? Спросить про татуху. Коридор. Пить не хочу. Поднять авторитет этого надо будет, да. Найдите птицу. Это надо... В книжном что-то почитать. Орудие убийства. Спиртное. Ждите сигнала. Не снимайте галстук, пока это не произойдет. Ловушки. Вот, надо будет к Мореллу вернуться. Убедить Саону. Добавить хардкора. Ага, настройтесь на одну волну. Все одно и то же. Разговорить ее после открытия клуба. Харди и мусорка. Угу. Труп на пирсе. Угу. It's getting late and it's snowing. Time to call it a day. Спокойной ночи, Ким. Good night, officer. We'll meet in front of the shack in the morning.
Наверное, я больше ничего не сделаю, да? On the table, an old mirror hangs on the wall. Но я не нашла места для свидания. Она ушла, наверное, уже. Уверена? Не знаю. Мне кажется, ее нет. А, она здесь? Ладно, простите. Сейчас посмотрю, что там за проверка. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Внушение. У меня, по-моему, ничего на внушение не было. Минус внушение. Минус внушение. Нихуя себе, блядь. Вояка. А внушение оно у нас психики. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Нужно пойти на свидание с еще одним алкашом срочно. Давно у меня шестерок не было, да? Oh, yes, she does. You need to get your drink on. There is no other way for human beings to procreate. Not after 6,000 years of yeast cultivation-based mating rituals. Маленький, но я могу, конечно, вложить поинт сейчас сюда. Ты мне нравишься, но я боюсь находиться с тобой рядом, потому что ты женщина. Okay. Where's this going? Мне нужно напиться, и тебе тоже. Прошу, напейся со мной на пьяном свидании. Absurdly and pointedly phrased. You can be quite funny, officer. Anyway, what did you want? She doesn't even understand you asked her out. Perhaps you're too sober to pull it off right now. Try again later. Но, видимо, будет бонус, если я бахну. Oh? Well, how can I... Но бахать я не хочу. Короче, одно расстройство с этими вашими женщинами, чтобы еще хоть раз. Я командир, блин, с помоечным пакетом. It's Вот. getting late, and А it's... кто знает, если бы не бахнула, может быть, с этой бы бахнула. Я спать, Поки. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Отправить спать. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. Thoughts, baby. Четвертый день уже. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Recorded in you. Forever on Faraday. А, крутится в вечности. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep. Studded with stars.
Преданного, Дэн, ага. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time. The smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. Что это? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. Блин, если бы курение так сильно меняло голос, я бы, наверное, не слезла с табака, но нет, там только хрипишь, кашляешь и жидкости с тебя всякие текут, блин, по утрам. Так что такое. You can never forget this shit. Цвета, голоса, голос света, Тургор, не надо. Сексуально, ну хуй знает. Дождь, снег, я не хочу, они красивые. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and Поешь говна и, images. пожалуйста, больше не приходи ко мне никогда. Прошу прощения. You're the son of the world again. Harristar, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Именно, я движущая сила мира. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? For the greater good. Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Мы продвигаемся вперед, медленно, но верно. There he goes again. He's a real political animal, our Harry. He still doesn't see that it's the world changing around him. He's got no idea what he's in for. Почему? 'Cause only love can break your heart. Ощутить под щекой подушку. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Do it for the wind. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Открыть глаза. Good. You're up. Listen, there's something that's been bothering you for a few days now. Что? It's a suspicion, or a feeling really, that things are not quite in hand around here. An earth-shattering deduction from your psyche. What will those guys come up with next? Every day, things seem to spin more and more wildly, out of control. The center isn't holding. And despite your efforts to moderate and contain these energies, things only seem to be getting worse. Погоди, мне казалось, все в целом неплохо. Oh, sure. You've been making progress on your case, interviewing people.
solving side tasks. But who's focusing on the big questions? Я думала, ими занимаются наиболее квалифицированные в таких делах люди. But have you ever seen them? How do you know they're even there? More importantly, how do you know they aren't waiting for your participation? И что мне делать? You've got to find out who bears la responsabilité. Опять la responsabilité, блин. А что именно такое la responsabilité? The most awesome, terrible thing. It is human nature to crave la responsabilité and to deny it. That's why it must be distributed across many different organizations, agencies, offices, and portfolios. Я думал, в конечном итоге мне решать, на ком ответственность. Ну, за убийство. Harry, you're thinking about this too narrowly. La responsabilité isn't concerned with trivial questions like who killed who. It's about the real issues. The Human Welfare Index, the price of staple goods, the transition to real democracy. Ладно, давай ее сюда, я понесу ответственность. Whoa. This isn't some kind of dictatorship. You can't simply seize la responsabilité for yourself. Sorry. It must be given by a legitimate authority, like a committee. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да что ж вы, а? Забили бы уже давно. У нас точно есть на это время? Спасибо. There's always time to follow best practices. Once someone's decided Спасибо. to cut corners for the sake of expediency, who knows what else they're capable of? Swift, decisive action. Mass executions. Так, тихо. Fun stuff. That's what they're capable of. Так, тихо. И кто будет состоять в этой комиссии? Only the most even-keeled minds in Martinez. Your half-brother, the lieutenant, is a natural place to start. Together, you'll be able to discover who has la responsabilité in Revachol. And, if necessary, you'll have the wisdom and expertise to assign it among yourselves. А что будет, когда мы возложим ответственность? Most likely, your findings will be collected in a report, which will be carefully reviewed by your superiors. Once they've reviewed it, those same superiors will produce a set of recommendations to be taken up at the next meeting of the Standing Committee. Rest assured, no matter what happens, it will be done through the proper channels. Я готов взвалить на себя это великолепное бремя. Good luck. Your report is eagerly anticipated. La responsabilité. Слушай, у меня так-то есть 2 скиллпоинта, у меня есть кривая рожа. An old mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. The expression fixed to your clean-shaven face. You're still not accustomed to it. Бля, в электрохимию вкладываться. An old mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. The expression Блядь, что fixed не to your переоделась, clean-shaven да? face. У меня точно были перчатоньки на электрохимию. Какая-то еще хуйня была. Найти бы ее еще. Штанишки. Штанишки. Ну, такие тоже. Читала? Да это все одна я, просто разбитая на части. Не сказала бы, что это прям личности.
Бля, куда он? Ёб твою мать, красотища какая. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something soft, yet crinkly. Достать предмет. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Not familiar in a good way, you might say. There's pain in there somewhere. Я разве не надевала эти джинсы раньше? Наверняка ж надевала. Блестящая обертка от жевательной резинки, которую ты нашел в кармане рабочих джинсов. От нее исходит очень слабый запах абрикоса. Рот начинает наполняться слюной. A crinkled chewing gum wrapper. The worn label reads, Tutti Frutti. It smells faintly of apricots, with a barely noticeable twinge of cinnamon. Блин, а я в детстве очень любила персиковый сок, наоборот. С мякотью. Сейчас, наверное, не очень все-таки. Почему меня вообще это волнует? Пиздец, Сань, ну ты, блин, выбрал, конечно. Что лучше? Хуйня или говно с мочой? Ну, блин, ну хуйня хотя бы съедобная, а говно с мочой не очень. Хорошо, абрикос, смотри, а то там уже это... Коалиция абрикосов на тебя кос смотрит. Чего меня вообще это волнует? Good question. There is no answer or secret phrase written on the inside of the wrapper. Yet you're drawn to it. Ну, кстати, в морсе-то мякоть совсем другая. Там обычно какие-то куски, блядь, семян, ягод дробленых, говнистых. А в персиковом соке там, ну, типа, волокна персика. Это немножко другое. Привет, Уранус Солар. Но я отношусь к соку как к желе. Типа, сок и желе должны быть сладким. Холодец и томатный сок пускай достаются тем, кто заслужил холодец и томатный сок. Процедить, ну, блин, деньги-то уплочены, надо все схавать. Привет, Кириру, кстати. Грейпфрут, блядь, него же кукурузит. Нет, привязан к обертке. Drawn by regret. Stop before you hurt yourself with a tutti frutti wrapper. Throw it away, please. Ну, не слышал выражение «ебало скукурузила»? Ну, перекосила от неприятных ощущений в еде. Что-нибудь кислое, например, горькое. Когда ты скривил морду. Дьявол, кто знает, кстати, кто придумал холодец? Скорее всего, придумали северные народы, но это не точно. Известен с 16 века. Оставлю я у себя просто на всякий случай. You carefully fold the wrapper into a square before putting it back into your pocket, lovingly even, despite the strange feeling of regret. Ну, желатин с бульоном нахуя? Выпить бульон норм. Превратить бульон вот... Тут, наверное, не надо. Так, рожа моя, рожа, An old работает. mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. The expression fixed to your clean-shaven face. You're Пытаться still not accustomed остановить to it. процесс формирования гримасы. It's like something snaps in you. A nerve ending. A thought. A sadness. Your face in the mirror is suddenly clean of the layer that had distorted it for God knows how long. Балуется бульоном? Что это значит? Супы любят? Но это нормально, супы полезны. Just like that, it's over. The running gag that Бля, your я life теперь had become. грустный. A sad old man looks back at you.
Ну, блин. Мне теперь грустно. Как будто в какашки наступила. Давай оденемся хоть поприличнее. А да, кто-то говорил, что побрился уже после того, как гримаса пропала, и что очень грустно было. Плащ патрульного. Нормас. Да ну что ж, ну смиримся мы с этим. Куда одеваться? А если я носисник себе еще надену? О, динь-динь. Что у меня за ботья? Эмпатия. Бля, можно кепку нормально? У меня только бомжатская, либо фуражка. Блин, я теперь унылый коп. Нет, так лучше. Обычный черный джем. Верните мне мой клеш. Нормально. Доброе утро. Yes? Ким, нам нужно поговорить про ответственность. Новые? Не-не-не, настоявшиеся я не рискнула надевать, потому что и так с глазами беда. У меня последняя пара осталась, так что... Хуй знает, что на следующий раз делать, потому что мы ничего не обыграли. Посмотрим. У меня столько планов было, блин. Можно, конечно, одноразовые купить, но их подбирать надо, а то будет как в прошлый раз с теми, которые я без подбора взяла. Ким, нам нужно поговорить про ответственность. Ну, это был даблшот. Что, ты правда думаешь, что больше ничего не будет? Вчера шутили, конечно, но... Нужно поговорить про ответственность. I'm glad to hear it, detective. I was wondering when we'd get to this very subject. Отлично, значит, мы на одной волне. If you ask me, it's past time for you to cut back on the smoking. You seem like a man with a death wish. It's quite disturbing. Ну, хоть сигарет-то мне оставь, Ким, я их только ради бонусов курю. The lieutenant's quizzical expression gradually deepens into a frown. So, what are we talking about then? Ким, имей совесть, блин. Задави до свечку, в смысле? Думаешь, у него нервишки вчера не выдержали, и мы нанесли непоправимый ущерб? Я имел в виду la responsibility, ну, ту, которую возлагают. Why are you pronouncing it like that gentleman from the Institute of Price Stability? You know what? Forget it. What specifically are you trying to assign responsibility for? За все это. Now I understand. Лейтенант серьезно кивает. Next, I suppose you're going to tell me you need to form a committee to assign this responsibility? А как ты узнал? Simple. Because moral intern types love to form committees. Не-не-не, он там крутил самокрутки. Это требует много времени, а мне кажется, не две, поменьше. Одну, maybe. In any event, I am just a humble law official. I may work under the moral intern's umbrella, but I'm certainly not qualified to serve on any committee. You know who might be, though? That Mr. Villedroit, the gentleman you met in the young man's apartment. Он сказал, что мы его больше не встретим. If I were trying to get in touch with the coalition, I would start by seeking him out. But first you might need to speak with his young companion. Now, was there anything else? Нет, ничего, Митя. Так, еще раз пробежаться по квестам, потому что у меня садовая голова. Церковь туда, девочка. Ага.
библиотека. Так. Пошли к церквушке. Только я, возможно, обходными путями туда направляюсь. Успокойся, это не твоя. Не мог же ты разбить все мотокареты в Рыбашоле? Надеюсь. Слушайте, а неделя, кстати, прошла в Лонгинге? Наверное, да, уже. Так, сделать ручной сейф на этот день. Делать еще быстрый сейф. От холодного ветра, который задувает в разрушенную галерею, мурашки по коже. Как? Ну так же, у меня X3 там. Вот. Ну и я, кстати, увела малыша оттуда, куда его отправила. X4, блин. Ну, вообще, в теории, когда я в следующий раз лонгинг запущу, надо будет походить по коридорам этим блядским. Мне не хочется этого делать, но надо. По вечному коридору. Послушайте, по поводу той 2-миллиметровой прорехи. The swallow, you mean? Нихуя не знаю Great. пока. Thanks. А что, если вам не нужно будет отсюда уходить? Я пообщался с Андреем, он хочет договориться. I don't want to make anything work. Отвечает она, не меняя выражения лица. Дождите-ка, вы вообще ни о чем не хотите договориться? Договариваться? Yes, anything. I don't want to make anything work. It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress accident. Вы расстраиваетесь, потому что проект радиоигры провалился? That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. Как, а у меня его нет уже последние лет 10. Не люблю Новый год. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Внушение. Исследование продвигается не очень хорошо. Украл, так это Гринч. Ну, в детстве мне нравилось, да. Сейчас это только трата денег и... Внушение. У меня было что-то на внушение. Чтобы уж перебдеть, правильно? У меня было что-то на минус внушения, говорила я, да? По-моему, только на минус внушения. Ау. Вру. Это же для женщины-то и нужно было. Yes, what is it? Склонить ее к сотрудничеству с рейверами. Hey, what makes the world go round? Лучше промолчать. Плохая идея. She stares at the terminal, completely oblivious. Курва! Внушение. Где оно? Последний скиллпоинт сюда, блядь, чтобы потом срать себе в штаны. Yes, what is it? Easy. When her research is done, she can move out. Послушайте, по поводу вашего исследования, вы упомянули, что оно продвигается не очень хорошо. Может, я могу чем-нибудь помочь? What? No, I don't really need any help with the project. Но если я помогу вам завершить проект, вам больше не придется жить в церкви рядом с этими туц-туц-туц. Подумайте. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. It touches her hair. All right. Bring me the game's offside copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Это тот узловой блок памяти, что вы искали. Показать ей производственный график. No, that's the production schedule you stole and accessed without authorization. I don't need it. В смысле? In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Спасибо, Ким. Okay, but still. Что такое внешняя копия и зачем она вам нужна? It's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory,
just like the one inside this radio computer. Она указывает на светящийся куб внутри машины. Африк, привет! Знаешь, такая смешная ситуация была. Я думала, что актера так и зовут. Я забыла о том, что он Аффлек. Это все ты в этом виноват. She's making it extra simple for you. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Когда вы говорите о своем старом рабочем месте, вы имеете в виду студию Fortress Accident в проклятой торговой зоне? Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Глорис, я медленно кладу свои руки на твою шею. Смотрю тебе в глаза и убедительно прошу больше так не делать. Спасибо. На самом деле я уже был в проклятой торговой зоне. Good. Then you might know the giant ice bear fridge in the building's cellar. The filament is inside the fridge. Just go and get it. Но программистка мне здесь тоже не нравится. Оно хотя бы не так всрато, как другие феминитивы звучит. Некоторые прям вот мне не нравятся. Как издевательство над словом выглядит. Тут еще, наверное, приемлемо. Наверное, потому что слово и прям программист. Да, врачиня, Иня. К. А это типа как радистка. Стенографистка. Ну, хотя стенографистками, наверное, и так женщины были. А где именно находится эта внешняя копия? In the giant ice bear fridge. I just told you. It has red glowing eyes. It's impossible to miss. You just need to get the offside copy from the ice bear. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... На другом языке? Ну-ка. The Programmer. А почему вы сами не можете сходить за этим узловым блоком памяти? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. А почему она думает, что вы причастны к проклятию? Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Не судить слишком строго, во всем виновата социально-экономическая ситуация. Yes, but she literally started praying for the higher powers when she first saw my Reim Civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some Semenine magic. Блин, вот бы этот чип вставили, чтобы мной управлял кто-нибудь, как в Симсе. Ой, бля, не. Я тогда буду ссать себе в штаны. Не хотела бы этого. Я нашел холодильник в виде белого медведя, а в нем записку, в которой говорилось, что внешнюю копию переместили в более безопасное место. Wait. A note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Сказать, что... Ну, это первое время только, а потом-то холодно. Да, внешнюю копию переложили в стоящую рядом машину для производства мороженого. Так написал некто Сулислав. Jawiza. Of course. Our project lead, Sulislav Jawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep, and the Valley of the Heads. Like it would have made a difference. The offside copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. Она прямо скрещивает руки на груди. And the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from that ice cream maker, will you? Thanks. Кстати, мы положили труп в этот холодильник. А? Wait, what? Whose dead body? You know, we don't actually have to tell the entire world about the fridge. Произносит лейтенант, глядя на тебя. Whose body is it?
Не переживайте, это временно и делается в рамках официального расследования. You put it there? You put a dead body inside the ice bear fridge. Просто решил, что вам следует это знать. Okay. Very cool. Thanks for keeping me in the loop. We would appreciate it if you kept this knowledge to yourself, miss. Who would I tell? My mother? I don't have anyone to tell. And if I did, I wouldn't. I don't care. Я нашел машину для производства мороженого, но не смог ее открыть. Крышка примерзла намертво. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know. I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. Дай мне монтировку. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Хорошо, я поищу внешнюю копию. Thanks. На мгновение она задумывается, затем протягивает руку куда-то за радиокомпьютер, достает нечто похожее на огромную монтировку и отдает инструмент тебе. And here's my Qualsund multi-tool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Да, Qualsund. конечно, не буду мешать вам работать. Покажите мне эту елдовину. Чищ. Продвинутая монтировка. Монтировка на +2, так сказать. Изготовитель Qualsund, Вааса. Количество приспособлений, спрятанных в оранжево-сером корпусе этого универсального инструмента, поразит любого технаря. Она настолько большая. Слишком много согласных. Что она сказала? Кто она сказала? Кто? Что? Ну, магнитола, по-моему, даже поменьше была по размерам. Она такая большая. Я помню, говорила это одной девочке, когда первый раз выпила 3 бутылки пива и потом обливала весь двор. Надеюсь, та девочка меня не помнит. А, ты про это. Стоп, а мы сюда не ходили, потому что здесь запаяно нахуй, да? Ладно. Опа, мыслишка, блядь, пролетела мимо. Слабый запах плавящейся изоляции, нейлон и озон. Я, кстати, это сейчас отойду и водички все возьму и сделаю важное дело и вернусь.
Ближе к Киму. Может быть, это связано еще с какими-нибудь предметами у меня в руках? Может, надо убрать их из рук? Ой, бля, прошла на кухню, устала. Ни разу не убирала вещи из рук. Так, все, сори. Бороться, бля. Ну, может, ну, к лучшему, что я этого не вижу. Ай, сори, привет. Низкий рокот басов, сердце вторит ударом. Басы? The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. Привет! The speakers below are banged up and worthless. The sneakers triumph over them. Слушай. They're the star of the show here. А может быть... А хотя как колонки будут связаны с басами? Every cool here, officer. Привет, дискобум. Здоровки, здоровки. А, что это мы тут делаем? Fuck, что там? Fuck the world. Привет, коробочек. Здоровки. Из что-то там. Вы кто такие, молодые люди? That's one brutal motor carriage. Говорит юнец в куртке с нецензурной надписью через всю спину. Как я 2 дня не играла, так что пока стояли на месте, на самом деле, долго. Понял. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. Ваш, а мы не любим вопрос «как дела?», потому что мы не знаем, как отвечать на него. Могу сказать, что у меня пахнет копченым сыром в комнате, и меня это напрягает. Отвечает его товарищ, на спине у которого простой, но элегантный лозунг «Нахуй мир». Симпатичный, кстати, маргинал. Проветрить? Да блин, Оля еще и курила здесь. Окно было открытым, но пахнет сочно. Вкусно, аппетитно. Неплохой запах. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could, like, hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. О, поздравляю с покупкой. Они там много уже напечатали? Я просто помню, что после смерти Миуры они вроде как раз начали печатать Берсерка. Вот. Почитай. Насчет Мишима, кстати, не знаю, как дальше. Могу сказать тебе, что есть один фильм про его биографию, снятый совместно японцами с американцами. Он мне не очень понравился. Вот, не знаю, как тебе. Из книг одну пока у него только прочла, единственную. Называется «Жизнь на продажу». Вот она неплохая. Насчет других хз, потому что в некоторых он описывал свой гомосексуальный опыт и вообще проблемы, связанные со всем этим с обществом. Сам понимаешь, времена какие были, да и до сих пор остаются. Вот. Не, ну ты ж тома на русском покупаешь. На русском-то там напечатали точно не все 42.
Просто они обычно долго этим занимаются. Мне кажется, там томов 12. Возможно, это двойные томики. Соответственно, 24 там тома оригинальных. Хз. Но не знаю, могу ошибаться. Поздравляю в любом случае. Приятно. It's just theoretical work, Потрогать мангу в Copper. руках. No basis in reality. Man, if Подержать we were царя. certified skulls right now. Кто вы такие? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and on the contrary. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is we're not part of the skulls yet. Ты из Украины? Блин, а я, кстати, не знаю, у вас тоже прям на украинском мангу публикуют? Круто, молодцы, что взялись. Блин, здорово. Кто такие черепа? Стримерский режим? Не, я без стримерского режима. Мне кажется, для всех зацензурили. Жестко, да у многих на самом деле тех времен японцев, да и не только японцев. Вспомни, блин, бронзовый век, я про российских авторов. Там у многих конченая, конечно, биография. Кто такие черепа? You don't know? What kind of cop are you? Я так рад, что ты спросил. The question was rhetorical. The skulls are the most vicious gang of the Besmertne. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high-speed chases. Possessing an infinite amount of fuck-all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. Невербально? If a skull spots you, he will pull out his dagger and stab you without saying a word. The lieutenant's voice is as calm as usual, a testament to the violence and death he's witnessed through the sight of his firearm. А я опять оговорилась, Алексей? А что я сказала? Я не про Серебряный век сказала. Серьезно? Бля, я думала, Каноп пошутил. Я серьезно сказала про бронзовый век? Блядь. Откуда бронза-то взялась в моей голове? Да какой вырубай? Ну это, конечно, стрёмно, что я так оговорилась. Ну слушай, в бронзовом веке, к слову-то будет сказано, тоже жестоко обходились с людьми. Блин, сори, правда, я что-то, я не знаю, как оно произошло, но я серебряный имела, конечно, да. С кофеем, да. Не, ну правда, простите меня. Это, конечно, не моя борьба, но подъёб. Не-не-не, спасибо, что исправил меня, потому что что-то, блядь, это смешно. Ой, блин, простите. Про золотой. Платину. Ладно, сори, простите. They usually occupy the burnt-out quarter in Jamrock, or you can find them loitering around their brightly painted bottom-lighted vehicles. Да просто иногда мысли быстрее, чем то, что я озвучиваю. I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. Синди Череп, знаете такую, парня? Oh yeah, Cindy's a right proper skull. Говорит юноша, исполненным тоски и желания голосом. Глаза его подергиваются поволокой. Yeah, a true artist of the future. Just like Arno van Eyck. Привет, Таран! Здоровки. А что, у тебя утро уже, что ли? У меня 2 часа ночи. By the way, if you see Cindy, give her our regards. Добавляет он, вернувшись из мира своих фантазий. Odd.
there isn't a hint of hate in them. It's like they're piss and fuck the world out of some kind of moral obligation. The lieutenant on your left is unusually lenient toward them. Я вижу, вы увлекаетесь нудной танцевальной музыкой, детишки. Oh man, yeah. We're not fucking kids, man. Be wary of the abyss. Зловеще добавляет его светловолосый друг и показывает на свой висок. Probably Почему? because of how non-verbal their mode of operation is going to be. It's a threat. Я просто хотел поговорить о музыке, и вдруг начался конфликт. Это уже слишком. That's right. You should back off and let silence rule supreme. Whatever. This is ridiculous. Boys, do you know why the gang is called Skulls? Yeah. The skull symbolizes the embrace of death and nothingness, present in all of us. The vehicle of our future operations. Death and nothingness. They're called Skulls because when you are shot dead in the middle of the street, the skull is the only part the stray Ай-яй-яй, dogs won't Давид, be. ребята, привет, спасибо огромное. Привет, Тимон Плей. Привет, Электрострол. Привет, МНФЛ. Не надо позорить Давида, не надо, он и так вчера перенервничал, блин. Привет, Рома, спасибо огромное, здорово. Привет, Мяунис. Привет, V37L. Привет, Фирлес. Привет, Мося, блаженный. Экскант, не обманешь меня. О, привет. Привет, спасибо большое. Мне тут, правда, скучновато, буквы читать надо, поэтому вот я вот предупредила. Могу вам кота показать, раз он пришел. Привет, Равгир. Тун, пойдем. Не будет читать, будет слушать. Ну, коль так получится, то супер. Привет, Давид, еще раз. Спасибо, спасибо. Ты вообще как после вчерашнего-то? Я просто вчера встала в 8:30 утра. И после наших 7,5 часов я была ужасно вымотанная. Нужно было умываться, нужно было мыть голову. Я думала, я усну в процессе. Еще и не выспалась. А сегодня нужно было вставать по первому будильнику, а не по второму и не по третьему. Судя по отзывам, все хуёвые, все. Так реально кто-то что-то плохое сказал? Череп единственное, что не сожрут бродячие псы. Красиво. Just trust me and follow my lead. Прямо плохого, понял, супер. Плохо слышно? Блин, я не буду ему туда говорить. Спать, давай, спокойной ночки, я постараюсь. Доверься мне, следуй за мной. Так что, парни, хотите накормить псов? No reply. The blonde rebel scratches his chin, deliberately not focusing his gaze on anything. He looks very uncomfortable. Да, в смысле, Давид? Зачем так говорить? Сколько коту? Ой, много. 12,5. 13 будет в мае. Привет, Дюксерь. Почему ты себя-то виноватым считаешь? Никто ни в чем не виноват, все же хорошо. Рушу? Да ладно, блин. Бунтовать, но не перед полицией же. Не, Дюксерь, не ты, Давидуш. Кот, ты молодо выглядишь. Да, в смысле, База? Ну ты шутишь так просто? Просто если правда думаешь, что что-то плохо, то не думай, я запрещаю. The other one shuffles uncomfortably, nevertheless continuing to steal glances at the lieutenant's Да motor ладно. garage. Ой, а где я? Помогите. Привет. Запрещаю, а если я тебя хвалить начну? Почему в Мартинезе больше нет черепов? Как не за что? Есть за что. Всех есть за что похвалить. The Union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. That's why there isn't much organized crime around here. Apart from the unions themselves, of course. Don't you worry about that. We're gonna make up for the deficit. Yeah, we are. Молодые люди обмениваются одобрительными кивками.
Что-то я совсем запутался. Так вы из черепов или нет? We're not franchise skulls. Well, not yet. Once we get our name out there, we'll have a chance to join them. Привет, Рикардо. Из чего вы решили, что они вас возьмут? Because we can be just as psycho and vicious. You'll see. But in a non-threatening and definitely legal way. Быстро добавляет второй, что-то шепчет своему другу. We'll fuck the system from the inside later. Just be cool now. The damage will be tenfold. Right on, fuck. So what's happening now? Хватит тогда об этих черепах. Он бросает тоскливый взгляд на Кинему. Что у вас за куртки? А, я, кажется, поняла про ачивку. What about them? Почему у тебя на куртке написано то, что я не могу произнести? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. Понял. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And, I guess, it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. Это, конечно, интересная постановка, блин. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Чего? What I mean by this is, we are all pissed, and that the world is inherently meaningless. Почему у тебя на куртке написано «Нахуй мир»? Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase, the hollowness that fills your chest cavity after catching. А в этот раз без ям обошлось. Но я перевернула один стол и сломала одну руку. Не себе. To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though, Это кошмарная метафора. you get more fish in a shorter time. And, for time is of the essence and fleeting ever so quickly, one must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking someone. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Is it a coincidence that here we have two badass jackets and two badass cops? Слушай, Ким, Yes? ты думаешь, это совпадение? What is? Нас двое и курток двое. Две. What are you implying? Какую бы ты носил? Кот! Какую бы ты носил? I'm not sure I understand you, detective. Что тебе больше подходит, правый или нахуй мир? Neither. Ну ладно тебе, Ким, это ж просто мысленный эксперимент. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger of the two statements. Блин, а ради ачивки нужно какую попросить его надеть? Ту или которая нахуй мир? Или сейчас это не решается в диалогах? Просто если я могу ее сейчас получить, то why not? Не подскажете? Не в куртке дело? Китон, хватит ложиться на клавиатуру. Как ты сменил расцветку? Думаю, эту. Блин, давай-ка я загуглю. Но сейчас не получу. Так, но он должен надеть вот эту, правильно я понимаю?
То есть я соглашаюсь с тем, который вот это. Ладно, замечательно, потому что мне как раз больше подходит нахуй мир. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. Понял, спасибо. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Бля, можно проебаться с этой проверкой. Сумрак. Спрашивает один из владельцев курток. Нам же не обязательно тут стоять, пока вы шепчетесь. Что ж, очень познавательный разговор. Сумрак. На сумрак у меня точно что-то было. Говорю я каждый раз. Это должно быть что-то изъебышное. Рили не было? Давай, спокойной ночи, приятного аппетиточия. Плохо работает. Блин, ты спать должен. Вот, мне не нравится зеленая подсветка на клавиатуре. Ты что наделал, блин? М? Дайте мне минутку. Спасибо большое. Я вниз. Ай-яй-яй. Я уже не молодая, блин, чтобы так корячиться. Как ты это сделал? О, вроде так. Кусают меня, кусают, вот когтями. Иллинойс, спасибо большое. Вот конфета, конфета. Так, тогда давай сохранимся. Я надеюсь, мне повезет. Восклицает юнец. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Попросить куртки для себя или лейтенанта. No, no, no. Don't ask anything. Be subtle and scary. The boys dream about being skulls. Use that. Но как? Suggest their massive skulls. Come on. Я вот что скажу. С такими куртками вы оглянуться не успеете, как станете королями черепов. What? No. Skulls don't have kings. I think. And we're not even in yet. Yeah, man, keep your voice down. Skulls don't take it lightly when folks pretend to be them. We're not even prospects yet. Еще даже не салаги, а уже метите в короли? Wow, you boys are ambitious. Only prospects and already planning a coup in the skulls. You're destined to go far. He gets it. Passive-aggressive flattery. Так тоже можно. Shut the fuck up. Are you trying to get us killed? В его глазах паника. Now bring it to the jackets and, yes, start shouting. Да, мы тоже хотим быть крутыми черепами-убийцами, как вы, парни, но у нас нет курток-черепов. Please be quiet. What? What do you want? The jackets? От нигилистического бунта к этому моменту почти ничего не осталось. Юноша перед тобой с ума сходит от ужаса. Бля, я обещал не орать, да? Ну что ж, кто ж знал. You got it. No need for cruelty. Ты вот так вот предлагаешь нам ваши куртки? Отказываться было бы невежливо. Oh, man. Okay. I get it. Skulls don't really wear slogans anyway. This was stupid. Fuck. Горько вздыхает второй. О, какие они голодранцами стали. The lieutenant watches the boys take their jackets off with mild amusement. А раз ты говорил, что это тебе больше по душе, я возьму другую.
I'm absolutely okay with not having either one, thank you. Ну разве ты не хочешь подчеркнуть свою индивидуальность? I already am expressing my individuality. I'm not. I don't have a jacket anymore. Good. I wanted you not to express yours. Cold-hearted cop. Но все равно хорошо, что у нас есть пара, на всякий случай. The need will not arise. The jackets are meant to complete each other. If a man was standing alone on a street corner with his written on his back, it'd just be an individual that has taken a liking to you, Ryan. And fuck the world, all on its own, is, frankly, generic. Бля, неужели я проебалась? I don't know, Eric. It's cold out. Темноволосый парень стоит совершенно раздавленный, дует ветер. Yeah, let's get out of here. The cops fucked us. Но мы не договорили, блядь. Парни. Ну, сука. You finally made it, haven't you? People point fingers at you and whisper to each other when you pass by, wondering to themselves, where did that man get such a cool jacket? Did he receive it upon graduating the École Normale Supérieure de Badasserie? Is he dangerous? Да, черт побери, еще как опасен. You are very dangerous, my friend. Dangerous and cool. In fact, no one dares to say a single thing about the jacket. Ну, вряд ли But они ничего не believe me, сказали бы про they are круг. all very impressed. Но можно будет загрузиться, на самом деле. Yes? После собственной соточки ты все ачивки выбил? What about me? С ума сойти, блин. What? Наверное, This? было нелегко. Where is this going? Interesting. I think it's okay. And something happened in that brain? Да, мой мозг подозревает, что тебя что-то торкает в революционных авиабригадах. Я почему-то это не прокликивала. I do not have a thing with revolutionary air brigades Или in particular. прокликивала. Okay, I wanted to become an aerostatic pilot. Then I turned 10 and realized we no longer have Ладно, good. понял. Good. Бля, а чё, я куртку больше не заставлю надеть? Я проебалась? Окей. Ну, блин, ты же первый раз сразу по гайду не проходил? Пока забей. А, ну супер. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ну, вроде говорят, пока рано. This is Precinct 57. How may I assist you? Соедини меня с библиотекой, прошу. I'm afraid they're closed. It says Блядь, here с that the 10, я думала, library с is open 8. from 10 a.m. to... We should try again. Anything else? 50... In the cabin, you see a Fuck the world. Понял, видимо, потому что она работала как-то через жопу. Так, мне нужно поговорить. О, это кто у нас такой новенький? Hi, gendarme. О, я его не Another признала. rendezvous. Это снова он, курильщик на балконе. Здесь, прямо в танцах в тряпье. Здравствуй, поправить галстук. Hello, hello. So what brings you here? Он такой, не такой. Интересно, почему, блин? Самообладание. Bye-bye, gendarme. Подождите, мистер жандарм, самообладание. Ой, было ли у меня что-то на самообладание? На минус самообладание, по-моему, было. А там, блядь, проверка большая слишком. Ну, ботиночки мои. Слушай, я уже неплохой, у меня лук в какой-то веке складывается.
Не можешь делать со вкусом, не берись вовсе. Hi again, gendarme. Почему же тебе все-таки не дает покоя его манера держать себя? Ну, бля, Сань, прошу. Пизда. It's the sports. He's a sports guy. All about that physical prowess and athletic skill. Nothing else here. Что ты здесь делаешь? Admiring the atmosphere. What about you, officer? А, я тут живу, мой номер наверху. Convenient. But what are you doing here? Talking to me? Расскажи мне еще об этом мускулистом, который интересовался преступлением. Oh yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was going through the entire building, asking questions. И что ты ему сказал? Nothing. That I didn't see anything. А он тебе поверил? Why shouldn't he? Ты рассказывал ему про своего друга? What friend? Он еще раз затягивается, потом хмурится. Воскресного, свидетеля. No, I don't think it came up. Как он выглядел? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. Он был один? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. Передатчик? Yes, you know those tiny speaker microphones that fancy security guards sometimes wear. Что он говорил? Just reporting back whatever I was telling him. Какие у него были отличительные черты, кроме мускулистости? Oh, let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Спасибо за информацию. Sure. Anything else on your mind? Взгляд его лениво скользит по твоему лицу. Мне нужно еще раз поговорить с твоим воскресным другом по вопросу комиссии. Oh, a committee. How interesting. And if I may ask, gendarme, what is this committee about? Он не глубоко затягивается. Спасибо большое, Камелот. О, самарский Камелот-то. Спасибо, привет. Я занимаюсь возложением ля респонсабилити. God, of course it is. My friend is always trying to convince me I need a little more responsibility. As though I don't have enough going on already. In any case, I would love to help. But the thing is, I don't know where he is. We don't talk about everything, you see. Он легонько стучит кончиком пальца по сигарете. Еще и значок какой-то модный, я такой еще ни у кого не видела. He might have mentioned something about making a tour of some historical sites up the coast. In an unofficial capacity, of course. Знаешь, когда он вернется? Not a clue. I'm not his agenda keeper, you see. Что ж, видимо, поищу его на побережье. I guess you will. Он легонько тебе кивает. Я пообщался с твоим воскресным другом. You did? And how did you like him? Ты прав, он волшебный, волшебно-бюрократический. I told you, he can be very useful. I guess that's the charm of powerful people. Кто он? A visitor from the first world. He's not like you and me, gendarme. He can always return. Куда вернуться? To his opportunities in Occident, sur la clé. Still, his coming and going brings some life to the village. Or is it just money? I don't know. Он смотрит на бар. А кем вы двое приходитесь друг к другу? Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. Воскресный друг, что это значит? That he won't be there when times get tough, I guess. А такого вообще можно назвать другом? It is. On Sundays. Он улыбается. Почему он остался у тебя посреди ночи? Ну, блин, ну ты полицейский или кто? He has keys. And he likes the view. To the sea, I mean. Я не хочу говорить о других людях, я хочу говорить о тебе. Hmm? What about me, gendarme? Ладно, на этом Bye-bye, все. gendarme. Так, давай поговорим с этими ребятами, потому что у нас тоже накопились тут пара дел. Накопилось. It's you again. What is it? На старом рыбном рынке, на другой стороне бухты, находится пожилая женщина в кататоническом состоянии. Ей нужна помощь. What's that, copper? You want us to help little old ladies now? You're local law enforcement, aren't you? Helping troubled civilians should fall under your jurisdiction. Yeah. We'll send someone out. Who is? Wait. It's the pigs, isn't it? Ага, она самая.
God, poor lady. Don't worry, we'll handle this. I think she got some family in Kurong or something. Bastards left her alone when she got sick. We've been getting complaints. Hey, wasn't Everott's B team looking for her the other day? They said something about her, I don't know, finding something? Yeah, I think you're right, Gene. She have something of yours, Pig? У него был мой пистолет. You're fucking with me. Your gun. She had your fucking gun? Sure did, boss. Heard him loud and clear. The pig's lost his gun to the pigs. Well, at least I can see you got it back. If you have any questions... Он неопределенно машет рукой, не в силах подобрать слова. А как ее зовут, на самом деле? Auntie LaPlante, we always called her. Something LaPlante. Marianne, amigo. Отвечает он, наливая себе еще выпить. Марианна Амиго Люплант. Марианна Люплант. Anything else you wanted to know? А кем она была? Was, like before, just an old lady. Her kids moved away years ago. Never come to visit. Never took her calls. She gets out every now and then. She did right by lots of us when we were kids. Always was a little off, but still. The children kept her together. Спасибо большое, Нави Бермуда. Здорово. Как она стала такой? Get wanted to be a cop, you mean? Well, shit. I don't actually know. Anyone know why she started acting like a pig? No fucking clue. It's gotta be the crazy. Who'd want to be a pig? Охрана правопорядка достойная профессия. Respectable professions don't shoot kids, Cerdo. They don't beat confessions out of prisoners. Мне дали ачивку неебический зануда. Он вскакивает, крепко ухватившись за спинку стула. Easy there, Al. Sit down. We got one of our own to take care of, so let's not get worked up. Откуда у нее все это полицейское снаряжение? Dunno. She lives by the water. Shit washes up all the time on the beach. Police paraphernalia doesn't just wash up on the coast, people. It's not like we dump it at night. She bought it, collected it. Station 41. A man carries a crate of rusted, unused badges. You think these would net us something at the annual auction? A balding detective drags a comb, futilely across his head. Shit, who'd want those? Just dump them into the river. Спасибо, что помог с этим делом, Тит. No problem, old cop man. We take care of our mentally ill here in Martinez. Ain't that right, boys? Sure enough, we're the real heroes on these streets. Я нашел человека, который видел повешение свидетеля. A witness? You ain't got shit. The locals would never come to you with this. That's just cop tactics, Titus. Next, he's gonna tell you one of us already rolled on the others, and is in witness protection. Мой свидетель не местный. Well, let's hear it then. Who is your mystery fella? He's not alarmed by the sudden appearance of a witness, but he is surprised. This goes without saying, but nonetheless, don't give out his name. Скажу так, это высокопоставленный чиновник, этого достаточно. Yeah, right. Like we wouldn't know if an MI plant was in our town. Nice try, right? I've seen this shit a million times, Titus. Fly fishing. They are desperate. The last copper. What wacky claims did he make? Свидетель рассказал, что его повесили очень тихо, не было ни криков, ни другого шума. It's you assholes that feel the need to go around like a fucking brass band.
The Hardy boys are dead silent. Yeah, it's like they put cowbells on you before they send you to the streets. What's with the cowbells, policeman? Свидетель видел двух людей арапагитского происхождения и одного мескитца. Arabagite? Boss, I think he's trying to say me and Theo. Well, yeah. What is confusing you? Eugene, Theo, and Elaine were there too. I already told you. We were all there. Мне его внешний вид напоминает того лысого чувака из первых сезонов «Ходячих» чуть-чуть. Не помню, как его звали. Свидетель сказал, что сцена выглядела как сюрреалистичный спектакль. Those flaccid MI cocks with their culture language. Everything's a surreal play or sublime whatever. Doesn't mean anything. Шейн. А Панишер это кто? По-моему, Шейн. Ходячие Шейн. Его, да. Шейна. Он не сразу лысым был в натуре. Ага. It means the whole scene was long and drawn out, like it was from a film. What is this fella's problem? Sorry we didn't make it more action-packed. It wasn't the first thing on our minds, you see? Джон Бертон. Возможно, вон, да. Ты чё не спишь? Спи давай. Я же не кричу. Я не смотрела Пунишера. Shanky. It's Shanky, right? I thought there's something wrong about the lynching story. Now I know there was. Блин, у него лицо бандитское, я его боюсь. Преступная какая-то штука по комиксам. Любимый? Фу. You don't know shit. Ну, потому что мне он не нравился. Я не понимаю, что тебя в нем привлекло. I know you are lying, Shanky. Записывает он в блокнот. Хватит-то свидетеля. Some witness. I pulled the same shit. Came up with some shit. Then went and said it to people. Get a reaction. Don't have to go to cop school to try that. You don't have to go to school for shit. I never went to school, and I'm doing great. You're doing a hell of a job, man. Hell of a job. Ой, кстати, да. Забавно, что они даже цензуру в эту сцену в некоторых моментах включали. Типа, я не знаю, где на трансляциях, на каких-то или еще чем. Очень мощно играл. Бля, мне на такие вещи обычно насрать. Okay, maybe it doesn't feel like this did anything to them, but they have to be fretting a little. Everyone is afraid of witnesses. Witness is a scary word. Слушай, я давай-ка в авторитет оденусь. Правда, ждать, пока он подойдет ко мне, тоже недолго. Авторитет, авторитет. От шляпы авторитет. Еще от чего-то был авторитет у меня. От полицейского пиджака, по-моему, да? Или нет? Слушай, от моих... Что-то у меня сейчас авторитет снижает, не вижу, что. Вижу. Так, братан, я хочу взять тебя за яйца. What is it? Чуть-чуть. Нихуя себе 92, бля. Показать, кто здесь главный. As you look around this room full of sweaty men, swearing, drinking,
spitting out tobacco. Does this look familiar? Где я это уже видел? You believe the place was called Precinct 41. It was also filled with, almost exclusively, men, sitting on desks, talking shit and wasting time. Я понял, Тит, вы, мужики, здесь власть. Huh? Как же иначе? Ведете себя, как самые настоящие копы. Пьете пиво и хуи пинаете. You got a problem with beer now? Not quite there yet. Push on. Да не, я тоже люблю пиво и дрочить хуй вместо помощи людям. You saying we don't help people? I've been doing this job for 10 years. Martinez was a dump before we put this outfit together. They don't know, man. They weren't here. We had 3 shootings a week, kids dead, fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Congratulations on the graffiti removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. Жесть, Саня, ты, конечно, прям концептуалист. Это пошла обезьянус. So what? What do you want from me? We took care of that fuck. Он снова берет банку пива. Привет, Серж, официально. Мне кажется, фанаты так бы не это. Ну, хотя всякое бывает. Don't let him drink that. One more push. Quick. А, перевод. Ну, он официальный в Стиме, но занимались... Тоже, получается, официально. Ой, Саня, что там, спойлер был? Я не видела. Не дай ему выпить. Понял, окей. Женщину изнасиловали. Ей нужна психологическая помощь. Нам необходимо с ней поговорить. Titus? Он смотрит на нее. She stops mid-sentence. That's it. You got him. He's going to give it up, but on his terms. You want to talk to her, cop? Fine. I'm gonna let you talk to her, but you treat her with respect. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Лейтенант достает блокнот. Claudia, I'm on due. She's staying here at the Whirling in Rags, a real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. That's I'm on due with an O-U. Shit. The girl. The girl upstairs? That can't be her. She knows you drank so hard you forgot you were a cop. Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Бля. Классе. Мисс танцовщица Аранская. Ты какая прелесть. Мисс танцовщица Аранская? Sure. Why not? You've probably seen her around. Он машет головой вверх. Бля, я хотела избежать проверки, но... Классе, Аманду, класс. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some wild beast. Your fingers are fidgeting and sweat starts forming on your brow as Titus looks at you oddly. I don't understand what's so cool here. Nothing. We just have a few more questions. Then we'll be on our way. А в каких отношениях она была с наемником? Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Something is off here. His anger is possessive. Was like that karaoke incident all over again.
Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Это самое, ну, изнасилование. Когда оно случилось? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Он оборачивается к Глену. Here you go, boss. Долговязый блондин кидает ему банку, а тип ее вскрывает. Так, а ты с ней в каких отношениях? I know her. Он оглядывается. В зале повисает непривычная тишина. How well do you know her? A small twitch in the corner of Kim's mouth. He has a hunch about what knowing means. Well enough, Copper. We party. She's been here for a few months. Он скрещивает руки. He tries to make it sound real casual, but the muscles on his neck tighten. То есть она не местная? You mean Revachol? Nah. Our Miss Aranye disco dancer is an immigrant, or a drifter of some sort, been staying over here over the winter. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. They fall silent. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it. And what was up with the partying she and Titus did? It sounded fun. Ты сказал, вы отжигали. Класс, клёвенько, но в каком смысле? What do you think I meant? Секс, да? Yeah, pretty much. То есть вы двое были близки? No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. He really went out of his way to seem comfortable with this topic. That's all you're gonna get for now. Главное, чтобы хотя бы чуть-чуть удовольствия от чтения получала. Давай, спокойной ночи, приятного чтения и чаепития, и вкусняшек. Тебе, надеюсь, вкусняшки есть. Кажется, кажется, мы знакомы. You don't know her. Ты прав, не знаю. Good boy. Спасибо, мы с ней поговорим. Remember what I said. Freight train of pain. Я пойду. Бля, тут же еще эти копы были, бля, еще какой-то дед стоит. Again? The man doesn't. Can he even see? Yes? What is it? Сто пудов тебе понравилось, ну? Будем честны, это было первосортное караоке. Okay. Yes. That was pretty good. What? No. No. There are universal standards of good out there, and that was just complete shit. Jean, he's not right. Treat him like you treat McCoy's little brother. Эй, я вообще-то стою перед вами. Yes, and I'm wondering why. Don't you have a case to solve? Yes? Did you want something from me? Слушай, мне не дает покоя вопрос. Мы с тобой с одного участка или нет? God damn it, you leave her alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Can I actually help you with something? Она смотрит на тебя с извиняющимся видом. Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Не уверена. На что именно? Помню, полицейская волна прокола, когда мы говорили с Титом про выброшенную хуйню в реку. Про товары. Ой, не товары, про жетоны, короче, полицейские. Но я не помню. Ты с ним? Указательный мужчина в очках. Of course I'm with him. Why do you ask? Он знаменитость? Oh, what? No. No, he's not. What are you talking about? Actually, never mind. Don't tell me about it. It'll just turn into another
Она обрывается на полусловие. Of course I'm with him. Why do you ask? Женщина входила по нему. По-моему. Я на слух не узнаю голоса. Типа об этом даже не думайте. Ну, хорошая пара, приятно смотреть. And you look like you don't bathe on principle. Встревает мужчина в очках. Please, let's not turn this into another exchange, okay? Ладно, до свидания. Ой, можно It's great поговорить to с Кимом. see you again, officer. My wife can't wait to thank you. Go on, talk to her. Но если я видела лишь один раз в первый день звонка, то я бы не факт, что запомнила бы ее. Officer, what was that? Ты имеешь в виду, что при упоминании ее имени я вдруг начал потеть и не знал, куда деть руки? Yes. А еще у меня типа глаз начал дергаться? Yes. Кажется, я знаком с этой женщиной. The victim? Is there something I should know before we talk to her? И она знает, что я не помнила о том, что работаю полицейским. Okay, that's manageable. Я с ней уже встречался в коридоре, когда проснулся. Understood. You were not in good shape on Monday. Я ее не насиловал. What you're saying is, you raped her? Ice is forming on the inside of your chest cavity. Cold sweat trickles down your neck. Нет. Then, don't ever say that again. Он ненадолго умолкает. What else? Я пыталась к ней подкатить. Understood. Думаю, все прошло более-менее нормально. It doesn't matter how it went, officer. What else? Больше ничего, займемся делами. We'll be all right, Lieutenant. This is nothing. You feel fortified by his assurance. It's going to be all right. Спасибо, Ким. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Да я и сам уже своего рода криптозоолог. I knew it. Бормочет Ким себе под нос. I'm not surprised. It's already getting out of hand. Well, in that case, sweetie, let me give you a small token of my gratitude. It's a tie, Mexican origin. The pin is an antique, quite special to the cryptozoological community. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Вы не говорили мне, что видели Фазмида? Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Я любую болтовню выслушаю. Ramblings? Nonsense. Your description of the phasmid is the most precise I've ever heard. But darling, I didn't even get the size of it right. Бесплатно. You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. He's proven his interest in the field. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Стоп, где это произошло и сколько вам тогда было лет? I'm getting ahead of myself. I was 5.5 in Betancourt in the suburbs. My grandmother had a summer home there. She'd just started forming memories. Real memories. Not the billowy haze of infanthood. И что случилось? The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. She had no fear. Just surprise. Опять я реплику не дослушала, сама прочитала.
I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. Вы пошли следом? I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there, knee-deep in mud, looking around me. Where did you go? Don't go. А потом? I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk, and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. We were on a date. Can you imagine? She tells me a story, and it's the most detailed report of the Insulindian phasmid I've ever heard. The sounds. She told me it hissed. It did, yes. Like reeds in a gust of wind. The way it moved, the colour, how some of its limbs were white, like marble. It matched perfectly with what I know from other accounts. It was amazing. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. It's no exaggeration to say that she restored my faith in my profession. Вы были на свидании? Our first, yes. Старая женщина нежно смотрит на мужа. У него белые конечности? Not all of them. There is some white coloration reported, along with beige, where the camouflage ends. Он был большим? It's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. Мне кажется, у нас фазмид в чате, но не могу разглядеть никнейм. Вы не видите? Казалось, наверное. Лена, быть может, вам он примерещился? How could she? Who imagines this? She didn't know about the phasmid. This is the main thing here. What makes it a confirmed sighting? She had no previous knowledge of the insect. That's true, yes. I'm almost certain neither my mother nor my grandmother knew of it. It was only when I started telling my story as a teenager that boys would tell me, Lena. Лена. Она понижает голос, изображая мальчика. You trying to tell us you saw the Insulindian phasmid out there in those reeds? Get out of here. They just give me a cider and ruffle my hair and tell me to stop dreaming. But I saw it. И что, можно посмотреть? Я не поеду, холодно. Может быть, весной или летом. Ким, что скажешь? I thought it was a wonderful story, man. Он закрывает блокнот и просто ей улыбается. But I don't believe it. A child left unattended on a warm day. Children make up stories and then end up believing them. Спасибо, что поделились. You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just such an impossibly sunshiny day. So warm. And she could get up and walk right into the reeds on her own. Into the mud. Anywhere. Что у нас там с внушением, что у нас там с галстуком с новеньким? Блин, а я думала, рукава есть, просто они позволят мне всегда меня обнимать самостоятельно. Побрилась, а я еще позавчера это делала. Это Бектурмур, отлично. А, вот как это выглядит. Галстук с восьмиглазым тараторном. Восьмикратная зоркость. Тонкий галстук була со старинным зажимом в форме птичьего черепа.
В черепе 8 глазниц. Когда смотришь на него, становится неуютно, но взгляд отвести сложно. Подожди, нам нужно что? Что нам нужно? Нам что-нибудь нужно? Бля, вчера на самом деле бриться реально пришлось. Oh, hello, sweetie. Внушение. Не помню ничего на внушение. На минус внушение. Надо запомнить, что нихуя у меня на внушение нет, блядь. Кроме одного... Блядь, не запоминаю нихуя. Oh, hello, sweetie. So nice to see you again. Может, удастся убедить ее рассказать про крутых криптидов? No, you don't have any new winning tactics to get the woman to spill the beans Вам жалко, about что ли, а? cryptids. Ну, пока что все. Стоит ли одно очко тратить на внушение? Но мне с людьми так-то много раз разговаривать надо. Oh, hello, sweetie. So nice to see you again. There's really no Ёщ. point in manipulating Вот, блядь, сразу anyone. бы так. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Лена, я бы хотела узнать о кое-каких криптидах, которых вы изучали. Могли бы рассказать о парочке? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Вот этот взгляд. Выставка продажи криптидов, супер, мне нравится. And I don't. Just one. Or he'll be disappointed in you. А эта птица тоже какой-то криптид? Указать на галстук, что она тебе подарила. No, it's the cryptid. Ого-го, самый главный криптид. Oh, yes. Серебристый череп поблескивает у тебя между пальцев. Клюв его остр. Так, и что же это за птица? The eight-eyed teratorn, the largest flying avian ever discovered, with a wingspan of 11.5 meters. It was thought to have gone extinct 3,500 years ago. Some even doubted the fossils were real. A mutation, they said. Until... Mutation? All of evolution is a mutation. А потом? Until it was sighted by renowned Gotvaldian explorer and naturalist Uwe Plattenkalk in 21. Расскажите подробнее о том, как он его увидел. It happened on a botanical expedition into the vast and unexplored Oamrau Canyon in southeast Ilmara. Dr. Plattenkalk got separated from his group during a sandstorm. У него даже фамилия, блин, криптидская. Так, а у Амрау это... The world's largest canyon system, sweetie. It's a barren waste east of the Erg Desert. An ancient riverbed completely dried up. И что случилось? Alone in the blasted desert heat, the doctor wandered eastward, where man hasn't stepped foot in over 1,000 years, since the fall of Pericarnassus. He was lost, without any navigation equipment and desperately low on water. After a day or two, he noticed a bird high in the noon sky. A great black bird. It seemed gargantuan. Every now and then, the bird would dive down to feed on an animal carcass somewhere on the horizon. But by the time Uwe got there, the teratorn had taken off already, and the carcass was picked clean. This happened many times. Eat the bird, Uva. It's the only way to survive. Он следовал за птицей? Yes, or rather, hunting. A bird that big has a lot of blood in it, and he was dying of thirst.
For many days, Dr. Plattenkalk followed the Teratorn until they reached a great canyon wall where the bird finally landed to rest. The professor climbed up there with a rock in his hand. He found the bird sleeping with his head tucked under its wing, a great black pile of feathers on the perch. So he approached, slowly squeezing the rock in his fist. Then the Teratorn suddenly looked at him. He could see it had 8 eyes, 4 on either side of its skull, like a spider. And the man couldn't move. He was paralyzed, frozen into place with the rock in his hand. Whatever he did, he could not get closer to the bird. Почему? The bird was controlling his mind. It kept him from approaching. He could step back, but every time he stepped forward, paralysis. Uva spent 3 days trying until the bird flew away. Стоп, а как он сумел выжить и все это рассказать? The 8-eyed Teratorn was indifferent to him, as long as he didn't get closer than 2 steps. It even let him feed on some carcasses up there, and the 2 unfertilized eggs it left behind. Восьмиглазая птица способна управлять разумом? Заебись. Absolutely, sweetie. Cryptozoologists have been tracing it ever since, but Wamrao is vast, mysterious, and holds many secrets. Modern radar telemetry shows great promise. We will confirm this one by the end of the decade, latest. This one I liked. Not only does it have 8 eyes, and is a living fossil, and the largest bird ever to live, it also does mind control. И это была последняя встреча с ним? Sadly, yes. But there are numerous reports of 8-eyed bird skulls from Il Mara. And then there's the striking resemblance to the Pericarnassian imperial eagle, an ancient heraldic symbol that is hard to pass off as coincidence. Да ладно, чё The imperial eagle, too, had 8 eyes. Может, точно так же всех верующих выжившими из ума называть? Very, very hard. This one's very famous. Everyone knows it. People will be looking at that tie on you and thinking, that man is into cryptids. So, what else do you want to know? Какой криптид самый большой? That would be the giant of Kokonur. Говорит она таким тоном, будто это знает каждый. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur desert in South Samara, casting a strange light across the barren wastes. Да это просто вывески аптек, что ж вы. Стоп, каким странным сиянием? Mirage or psychogenous luminance. Дальше она не поясняет. И насколько же велик этот великан? No one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Он опасный? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. Who here? No animal can be that large. It's a mirage. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. Так ты его называешь? Давай. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Great. This is great shit. You need more. Какой криптид самый маленький? Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. Ну а Ким, неужто ты сам не хочешь еще послушать про криптидов? The lieutenant pauses, thoughtfully. Something in him breaks. Ah, fuck it. Let's have more cryptids. Слушай, а он ругался до этого? Well,
The smallest cryptid is the Cryobacter catlensis, a unicellular bacterium. It was discovered in one of the northernmost points of Katla on the Boreal Plateau by renowned geologist Caitlin Mijanou some 70 years ago. Привет, Чмодик, да ты не ориентируйся на то, что другие говорят про своих криптидов. Наверняка крайне преувеличивают. Блять. С расистом, понял. И чем она примечательна? The bacterial colony Mijanou found had remained alive while frozen in ice for longer than anyone could reliably estimate, certainly from before recorded history. Mijanou disappeared shortly after injecting herself with the bacteria she had brought back to study, no doubt in hopes of prolonging her own life. Давай, Зора. Стоп, она себе ее вколола? Yes. The bacteria had survived in the ice since times immemorial. It is not hard to see where she could have gotten the idea. It's actually a little hard to see. But do go on. То есть где-то в мире бродит бессмертный геолог? Зачем продлевать себе жизнь? Жить ужасно. Я тоже собираюсь жить вечно символически. Она готовилась к концу света, хотела своими глазами засвидетельствовать сумерки бытия. Отправил? Ну давай, покажи мне своего Фазмида. Блин, Китушкин, это не Фазмид, это Мейн-Кунушкин. Блин, какое пужение. Шерсть, наверное, с него сыпется. Ух, сколько. Есть робот-пылесос? Или робот-пылесос это ты с пылесосом? Бля, я слишком редко выбирала апокалиптические реплики. Давай выберем. Она готовилась к концу света, хотела своими глазами засвидетельствовать сумерки бытия. Mijanou did talk about the end of the world a great deal before her abrupt departure. Everyone thought the bacteria had driven her mad, but she really was a brilliant woman. Maybe the Cryobacter catlensis allowed her to see something no one else could. Какой криптид самый опасный? The gnome of Jeroma. Она делает драматичную паузу. Жеромский гном звучит устрашающе. Oh, yes. None of its victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue. А на что этот криптид был похож? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and a gangly little thing. Quite scary to look at. A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. Тамриэльский скорее. It still took the gnome of Jeroma an entire day to die. Прости. If the body of the creature was found, why aren't there detailed illustrations of it in science textbooks, confirming the existence of these very little species? Телокрады, растворители, да. Alas, the first scientist who got his hands on the creature's corpse put it in a jar of formaldehyde, thinking that would detoxify the gnome's venom. Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding liquid, dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. У Саши Вунгая просто персонаж в ТСО маленького роста. А бывают невидимые криптиды? What an interesting question. And the answer is yes, there are. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. Цицки. Она вот-вот расскажет мне про невидимого криптида. Так что это за зверь? It's the Coldamama. Its name means thin whisper of sound, and that's precisely what it is.
Self-replicating sound waves, invisible and intangible. The Kolda Mama is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. А как он, звучит? Like nothing, it's such a high-pitched sound that us humans can't hear it, nor can other animals. It could be ringing right outside your window and you wouldn't even know it. Could be anywhere. Everywhere, even. Fine, I'll buy it. How can an animal be a sound? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Насколько сильно я пожалею, если пойду гуглить слово «корпускула». Устаревший термин для обозначения мельчайшей частицы материи или эфира. Часто употребляется в трудах Ломоносова. Сейчас используют молекулы или атом. Вот. Вот так-то. Вот так-то, блин. Так-то. Так, а он может быть здесь? Прямо сейчас? It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Maybe it's predatory. А вдруг он хищник? It's not. Don't worry. If it were predatory, we would have found it by the damage it inflicts. I wouldn't be so sure. What if the damage is also invisible? Какие свидетельства того, что это животное состоит из звука? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Певчих птиц. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest pitched bat calls. She transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. They realized that they had discovered a new species and called it the Koldumama after the Paracanassian name for the voice of God, which is said to be very silent. Ух ты. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Имена? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mamadakwa they followed individually. Почему мама Даква так нас боится? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. Почти вымерла? They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadakwas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? This lady really should be a teacher. She's really good at the explaining things thing. Не знаю. Well, dear, they cancel each other out. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Great regret washes over her. A wending cloth. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between.
it's impossible to confirm the presence of any stable Coltamama population anywhere. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I like the story, though, ma'am. I'm glad you did, dear. Интересно, а что насчет... What about what? Это было познавательно, но, увы, надо обсудить кое-что другое. Of course, dear. У меня пока что все. Такое чувство, что мне нужно почитать что-то в книжечку. Nothing like the gratitude of a good woman. Now then, what can I do for you? Он грубоват хлопает тебя по плечу. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. В общем, я проверил все ловушки. Good. Okay. And? И одна из них была пустой. Completely empty? Глаза криптозоолога расширяются. Surprise, tempered with fear and trepidation. He doesn't know what to think yet. Maybe you're joking? Да, в ловушке ничего не было, ни сранчи, ни фазмида. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... Он потирает подбородок. It just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. Of course, more clever. Шепчет детектив себе под нос. You're dealing with a subject near and dear to their hearts. It might behove you to tread lightly. Yes, the Phantasmadeia picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Another trip to the reeds. Да, именно это и произошло. Ухоловок этот фазмид. Of course. Be sarcastic. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture, mine stands, okay? Мне нравится, что они прописали неверно понимает тебя он, потому что я реально хотела, типа, подсосать. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is yours. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Thank you, it's an honor. We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Helping cryptozoologists isn't really a priority for our organization, is it? The lieutenant looks out the window, impatiently. Техника, сейчас я надену нахуй свои перчатки, блядь. Где мои перчатки? Y'all at Pergrinch, still having fun. На технику что-то еще было у нас? Вроде нет. Только еще одни перчатушки. Но думаю, плюс 2 очка это очень хорошо. Hello. Lena and I were just 97 это discussing the почти design 100. of the new trap. Выработать альтернативную гипотезу, объясняющую пропажу саранчи. Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. Блин, я сейчас разочарую его. You should ask the red-headed boy, Kuno. Я думаю, саранчу мог украсть малолетний хулиган по имени Куна. A little hooligan. But what would a child want with bugs? Oh, my dear Morel, you've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Потолкуй с мелким троглодитом, вдруг что узнаю. Delinquents, my favorite. Не похоже, что они его любимые. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. Он только саранчу ест. Ты что, After саранча? this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary?
We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Он смотрит свой чай. Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Geary. You've been more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. Проверяю We're gonna карту. follow this route. Спасибо за стримы. Блин, можно было 30-кой проверить. Что ж ты? Спасибо тебе огромное. Спасибо, что приходишь. Спасибо. The first man to break formation is always a blow to leadership. This is bigger than he lets on. Ну, я пошел. Very generous of you to help us out, officer. I'm sure glad to be back from that little excursion. Слушай, я прям вообще не признала. У него портрет другой здесь. Тут прям как будто старец какой-то. I mean, officers. Вроде все. Так, пошли трогать Куна. Was that? Could it be? The Col de Mamadakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. Да, я что-то слышу. Прислушаться. There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Honestly, your ear isn't hearing a whole lot. The distant hum of the industrial harbor, the traffic. But, admittedly, there is a high-pitched noise somewhere there too. But then, isn't there always? Сначала прислушаться. There it is again. You're about to rediscover a long-lost species. Слушай дальше. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Keep still. It might perch on your shoulder. Замереть и надеяться, что птица сядет тебе на плечо. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go after it. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Нет, вернись, прошу тебя. Продолжать прислушиваться. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Бля, у нас появилась мысль, но у нас нет поинтов. А мысль, ну-ка. Ты ее слышал. Таинственную колда Мамадаку. Ты уверен, что слышал? Ну, может быть, не вполне уверен, но... Давай будем считать, что ты надеешься на это. Потому что это делает тебя особенным. Единственным человеком на свете, способным услышать эту невидимую и бестелесную птицу. Этот оживший шепот, мельчайший квант звука. Тебе надо просто продолжать слушать. Навостри ухо. 7 часов. Чищ. Под слоем сажи виден темный плакат с яркими цветами. Ван Эйк абсолютно трансцендентен. The tracks are as they have ever been. A bit more worn, perhaps. Fortunately, the street sweeper still hasn't noticed their presence. Отсюда я уехал на своей мотокарете, прежде чем утопить ее в море. No wonder the cafeteria manager seemed frustrated when he was giving us directions to the yard. Well, you did provide us with a very convenient access point to the crime scene. Куна! Fuck, does Kuno care? Мальчик поворачивается к тебе, ему действительно все равно. Ты случайно ничего не знаешь о пропавшей саранче? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. Oh my god, I told you that shit is lame! Shut up, see. Now they're gonna take you to lame prison! She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Ты о чем? Deny
everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Kuno doesn't fucking care. Хорошо, что мы с ним подружились, да? Здесь все кишит саранчой. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Well, detective, it appears you've solved the case. Лейтенант оглядывается по сторонам, отмечает что-то в своей записной книжке и поворачивается к тебе. Of the locusts. For the missing locust case, which is a subcase of the imaginary insect case. So at least that's going well. Да, именно так я и подумал. Yes. I feel we are nearing a real breakthrough. Думаешь, астрвалийский фазмид где-то недалеко? If anything, the presence of the locust points to the opposite. The phasmid did not take the bait from the traps. It was Kuno. The phasmid doesn't exist. Тогда не громыхай клавиатурой, а то спугнешь. But what do I know? Нужно поговорить об этом с Куно, чтобы он прекратил. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Слушай, а у меня вот эти дела засчитываются в список раскрытых? Fuck does Kuno care? Я знаю, что это ты спер саранчу из ловушек, которые ставили криптозоологи. Дела, ну я не знаю, но просто недаром же они добавили эту строчку. Чтобы игрок следил за этим. 2.16 там было. Yeah. Kuno took the bugs. So what? So it wasn't a phasmid. A wave of disappointment washes over you. Ты говоришь, что тебе поебать на насекомых, а потом строишь для них целый город. It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Stop! Стенает она из-за ограды и взрывается лицом в руки. You stop! It's like their fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. The girl forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. The lameness is causing her physical pain. The damage may be permanent. Город ярости звучит круто. Kuno, the pig wants to help you. Oh, that's how lame it is. Please just don't say you're... An artist? Maybe I am an artist. You hear that, everyone? I'm a fucking artist now. Это здорово, Куно. Создавать искусство круто. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in, like, 3 seconds. Don't let him, Kuno. Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Он дергает за пуговицы, пытаясь порвать на груди рубаху. Те не поддаются. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. Во дворе повисает свинцовая тишина. So that's what this is about. А это, дорогая, зависит от твоего поведения. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face. Use this momentary confusion to take control of the situation. Куно, прекрати воровать саранчу из ловушек. Криптозоологи ищут нечто очень важное, а саранча приманка. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. She was right. The girl's face appears again, above the fence,
just long enough to make eye contact with Kuno. Привет, некромант. Не могу не спросить, а что означает град саранчевый? It don't mean anything. It's shit. Kuno just likes to focus. Kuno likes to concentrate on shit. Build shit when he's zipping hard. Fuck. Он задирает лицо. Pig, you really shouldn't have fucked with Kuno City. Now it's all fucking lame. Что будет с саранчой? Кивнуть на лачугу. Kuno's gonna let the fucking locusts die. Ладно, с этим разобрались, так что я пойду. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Австралийского фазмида. Бормочет он. He recognizes the name. Погоди, ты знаешь про австралийского фазмида? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. There's silence between the two children. They're not saying anything to each other, nor looking in each other's Привет, direction. Андрюшкин. Блин, я думал, ты это умудрился чуть-чуть режим поправить. А ты опять, блин, бодрствуешь. А хотя, подожди, у тебя же уже утро, и тебе с собанями гулять нужно. Kuno doesn't fucking care. 7:34. Блин, постоянно забываю. Что то, что у меня ночь, не значит, что ночь у тебя. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Я поговорил с этим пацаном, Куна. Он обещал больше не воровать раньше. Так а зачем? Ты же сам говорил, что хочешь поиграть, потому что игра тебя заинтересовала. Спасибо, конечно, за добрые слова. Главное, чтобы ты потом во мне не разочаровался, а то много мы таких на своем веку повидали. О, какие прикольные стикеры. Поговорил, обещал больше не воровать раньше. So it was just a child. Удрученно поджимает губы криптозоолог. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid or the missing locusts. It's something else. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we can. Да просто, наверное, никому не нравится, когда отношение других людей меняется к тебе. Я вот про это только говорю. Ну и как бы предупреждаю, что говно может вылететь на вентилятор когда-нибудь. Если еще не влетело. Стареющий криптозоолог разражается чудовищным кашлем. He has a 38-degree fever. His resilience has given way. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. You're right, you're right. We can come back next season, when it's warmer. А может, оно и хуже даже, когда так. There won't be a next season. Not for this. Find a phasmid or admit defeat, people. Я, кстати, тоже хотела доебаться до кашля. Может, так все сделали? Не дело теперь бросать. Я верну наживку в ловушке. Зажжем. Восторженно согласится. We are getting really carried away with this, aren't we? Fine. It's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... Really? It's too much, officer. Он снова заходится кашлем. What Morel means is we're grateful for your help. Она кивает мужу. Here's a fresh fractured locust. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but, Wow. Co-discovery. You'd be famous. You'd show them all. This does tingle the pleasure center. Впечатление, я немного подустала и расстроилась. Но это мелочи. Не первый раз такое происходит.
This would show them all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Да, не знаю, в целом. Ну, я пошел. Так, у нас сюжет есть, но сюжет, наверное, подождет пока что. Так. Позвонить в библиотеку, потом Inside, you see a set отчитаться. of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Я хочу сначала позвонить, потом сказать вдове о том, что она вдова, потом залезть в холодильник, спасибо, что напомнил. Потом ловушки. Тухеда, не, забей. This is Precinct 57. How may I assist you? Соедините с публичной библиотекой Джимрока. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? He sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Я хотела бы получить любую информацию, какой возможно, о вашем читателе по имени Билли Мажан. Billy Majon, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. Он опускает трубку. On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Привет, Дима. Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Да, адреса достаточно. Here we go, sir. Rue de Saint-Gilles Lane, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's all. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? Вам известно еще что-нибудь о Билле? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. А вы знаете кого-нибудь, кто работал? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? They returned a Tybalt book the other day. Ты слышишь, как издалека кто-то отвечает? Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Подольше, так наоборот, поменьше должно быть в теории-то. Особенно с учетом того, что я уставшая. Не знаю, полчасика, наверное, осилю еще. И отвалюсь. То есть Билли Межан это женщина, не мужчина? Откуда ваш коллега знает, что это был ее муж? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. And then goes for a little drink later, on the lookout. Вы знаете имя мужа? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Мари, может описать, как выглядел этот муж? Marie? Проходит несколько секунд. She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. А во что он был одет? One second. Библиотекарь снова отворачивается от телефона и передает вопрос. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Спасибо, у меня все, других вопросов нет. Завершить разговор. Happy we could help. Goodbye, officer. Рад, что смог помочь. До свидания. Библиотекарь кладет трубку, и звонок с тихим щелчком перекидывается на Anything else you станцию. need from me? Нет, пока все. In the cabin. Hello again, sir. Стоп, а где та женщина-то, кстати? Она позже днем появляется, часа в 3. Hello again, esteemed off. Давай весь путь заново проделаем, не через дверь, а
Кстати, что у меня там с грубой силой? Нихуя нет, да, у меня? На мне нет. The barbell waits patiently on the floor, like a dog. Грубая сила. Дома. Но там же сейчас живет этот чувак, типа курильщик. Нет, на мне не домашний халат, на мне военно-морское пальто. Грубая сила. А, по соседству, понял. Снимай майку в натуре. У меня дебаф, что ли, где-то на грубую силу или что так? Потому что нихуя не добавилось. Я удаляла его? Вон оно чё. Бля, с колдомакой еще бы разобраться. Зря, наверное, это все потратила. Ну, хоть узнаешь, что это такое. The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Бля, хуёво. Ладно, наверное, лучше потом, наверное, этим заняться, когда я додумаю. Ой, блин, сори. Блин, а мы насчет света, что ли, должны поговорить? It's dark. Угу. Сообщает лейтенант об очевидном. And the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Спасибо большое, спасибо большое. Фонарик нужно держать в руке. Спасибо большое. Изумленно уставится на свою руку. Yes, you might even call it a feature of the universe that you need Спасибо to большое. hold tools to use them. Это бред какой-то. I'm sorry, the fundamental laws of the universe don't seem to agree with you, detective. But the fact remains that it's too dark to see in here without a flashlight. So come on, we've got work to do. Some areas. Коробка с ранчо и крышка испещрена дырочками в несколько рядов. На первый взгляд ничего особенного, но если присмотреться, очевидно, что на ней кто-то усердно работает. Бедное животное, даже после смерти никакого покоя. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melts. Подожди, а у меня разве не взят в руки? Взят. This orange machine is dead still. Ice groans and howls under the strain of your giant Kvalsund multi-tool until the lid cracks open. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign, left there for a sub-zero beauty sleep, a filament memory with the words "off-site copy" written on its side. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream maker. Как? А где же мороженое? A scoop of ice cream would have been nice, yes. Соглашается лейтенант. У кого торчит в животе. Кажется, что здесь очень холодно. Взять узловой блок памяти. You gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. We should take it back to Miss Lukanen Kilda as soon as possible. I'm not sure how well unused filaments tolerate room temperatures. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs.
Закрыть крышку. Конечно, мне интересно, да, мне все интересно. Я очень любопытная мадам. Куб, состоящий из множества переплетенных волокон, кажется таким хрупким. Его замысловатый корпус до сих пор холоден. На одной из граней серебристая лента с надписью «Внешняя копия». Примечание. Информацию, записанную на этом узловом блоке, можно прочесть, использовав радиокомпьютер. Да, надеюсь, не ебанет. Hi, lads! Hola! Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Ставить внешнюю копию. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Нажать воспроизвести. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic Мы driver. знаем пароль, really? An old lady greets you. Her voice sounds 100 потому years что он old. такой же, как и у нее. Я об этом не подумал, что у нее одинаковые пароли будут. Понял, спасибо. Good morning. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Indian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the offside copy? Возможно, у меня есть пароль для внешней копии. Good. Please repeat the password. За жизнью смерть. No, that's not it. What does she mean? That's not it. What's the password then? Блин, я не знаю пароль. Received. Don't worry. Fortress accident. Thank you. Tiles on the cube are still smoldering. The filament slides out of its glowing like a smooth draw. The speaker comes. Good morning. Please repeat. Good. Good. I've unlocked the production schedule. After ending the call, please press print to access the filament. Really? She just used the same password? Maybe those radio computer guys aren't that paranoid after all. Бормочет он. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Не, у меня пока все. Thank you and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering. With a quiet determination, the printer starts printing. A piece of paper unfolding like a handheld fan. A black crisscross of letters covers its surface. Прочитать распечатку. It's a project report written by the lead producer, Andrew Andy Schott, about Whirl Untethered, a radio game developed by Studio Fortress Accident. The first few pages give an overview of the capital and workforce, while the rest of it seems to be a production schedule. Почитаю про капитал, хочу узнать о деньгах. In its short time of existence, Fortress Accident SCA managed to burn through truly insane amounts of money. The first tranche of seed financing brought in 150,000 Riyal, but then came the delays. Eventually, the damage reached 400,000 Riyal, with only half of the game finished. 400,000 Riyal? Yo. These guys knew how to party. Ё-моё! Блин, а электрохимия у нас тоже русскоязычная, оказывается. Боже, откуда у них такие деньги? Let's just say it was a real adventure for their Igaunian investor. Читаю про штат сотрудников, кто здесь работал и как долго. Fortress Accident employed 18 people. The bulk of the team composed of writers and concept artists. There were also radio programmers, sound engineers, a CEO, 2 marketing experts. Ой-ой, что-то мне везет. Привет, Прославчик, еще раз. Привет, Хомячик. Привет, Целый Сатурн. Привет, Ротан Авокадо. Привет, Рейнбоу Ивол. Привет, Корморма. Здоровки. Привет, Смогуря. Смогула. Смогуря. Все правильно. Привет, Некрополитен. Пьяненький, а что про... А, кстати, да, праздник же наступил. Ну, католический, я имею в виду. Игауния — латвийское название Эстония. Ага, блин. Понял, спасибо. Спасибо большое, Сол Сатурн. У Тимура. А Тимур — это кто из вас? Спасибо, у вас, надеюсь, тоже все хорошо прошло.
Нет его тут. А, ну тогда Тимуру это хорошо поспать. После веселья, если вы правда там выпивали. Так точно нет? Просто я думала про Славчик, он Слава. Блин, вот это вы, конечно, здорово отмечаете чужие дни рождения. Ну, короче, в любом случае, хорошо отдохнуть ему. Возможно, мои слова до него дойдут во снах. Все, тогда понял. А то был подозрительно, если бы ты оказался не Славой. Главное проспаться и утром хорошо покушать, чтобы животик не сломать. And a single overburdened producer who developed a habit of popping Pyrrolidon in the basement to escape his obligations. Так, ну запретки это лишние, надо уметь себя в руках держать. Осторожнее в следующий раз. Ну и вот удали на всякий случай. But on the other hand, their obligations were piling up at an inhumane rate, a rate that could only be amended by Pyrrolidon. Да, растранжирили все. Ознакомиться с производственным графиком, чем бы это ни было. The production schedule depicts their glorious descent into bankruptcy. Так что же произошло? It was impossible not to fail. The project was too large, and no amount of money could satiate the ever-expanding ambitions of the development team. Учту, звучит как угроза, кстати. Спасибо. They tried to make a 4 million real game with 400,000 in their bank account. They thought they could bridge the gap with pure willpower and imagination. They couldn't. А, то есть они пали жертвой собственных амбиций. No. Even then, success remained within an ever-narrowing margin of possibility that, despite everything, never entirely disappeared. That is, until they discovered the Valley of the Heads. Долина чего? At the 11th hour, the lead designer, Jimsk-born Suliswav Jalisa, decided that what Wirral Untethered needed was a secret mystical location at the extreme edge of the map. Не, Андрюха, отвечу как всегда. Если я жахну сальтуху, то мы больше с вами никогда не увидимся. Спокойной ночи, пожелай, обезьянус. This place was to be the Valley of the Heads, where the heads of all the headless constructs could be found. The player would have been able to choose a head for their headless party member, and each head would have been voiced on air by a professional actor. Какой-то бред собачий. Кем были все эти люди? The world had never seen their kind before, and might never again. И сколько же голов там было? So many. The last count, there were approximately 10,000 heads for 10,000 headless men, all of which could be endlessly recombined. Ну, типа, да, то, что я шею сверну в момент исполнения трюков, которые не стоит исполнять, если ты не способен на любые физические приколы. Сколько комбинаций можно из них составить? Do you really want to know? There seems to be a calculation here, but it may take a while. Хочу, не думаю, что так уж много. Нихуя себе. Бля, ну мы доигрались. Продолжай. The lieutenant taps his foot impatiently, his arms folded tight against his chest. He's dying for a cigarette. Come to think of it, you are too. Да, Ким, ну прости меня, но любопытство опять меня довело до края. Продолжай. What if you broke the radio computer? What if it's never going to stop? Позволь цифрам захлестнуть тебя. О, нолики пошли. Нолики — это хорошо. На этом And все. that's it. Так это их и погубило? Well, yeah, that.
and the catastrophic data loss. Что-что? On the nature of the data loss, there's ominously little information in the production log. It comes at the very end where things get fuzzy and dark, where tables and numbers seem to vanish into an eerie nothingness before the Egonian investors pulled the plug. What is clear is that one day an unidentified numeric anomaly occurred on the East Insulindian Lintel front, just as the Wirral Untethered project was being compiled that day. Я сейчас не понял ни слова. Something spooky happened with the machines, and the game was lost. Так-то лучше. The team spent weeks on the phone with Lintel, the service provider, but despite their diagnostics, they could never produce a satisfactory explanation or pay for the loss. Но сегодня ночь коротенькая. Всё-то и не получится. У них что, не было никакой резервной копии? Спасибо большое, Преславчик. Тоже отдыхай. Mysteriously enough, it seems that the offsite copy happened to be onsite when the catastrophic data loss occurred. It was the lead programmer's responsibility to oversee weekly maintenance of the offsite copy and, well, keep it offsite. An explanatory note from the lead programmer has been attached. Что мне говорится? S. Lukanen Kilda, the lead programmer of Fortress Accident. The offsite copy was onsite because there was no offsite anymore. Not for me, not after 8 months of crunch. I didn't have a home anymore, so I started keeping it in the basement in the ice bear refrigerator near where I went to sleep. It was perfectly safe there. The temperature conditions were optimal. Звучит не очень убедительно, да? Her former colleagues would agree with you. Есть еще что-нибудь от ведущего программиста? The production schedule ends with a few random notes that seem to be added sometime later. Прочитать заметки в конце. 4 months later, by an unknown author. I am the only one left, and it's gotten rather damp here. A few other businesses have gone under, too. Slipstream switched to making skis, and the hairdressers just left, cursing Martinez. They're right, though. Something's seriously wrong with this place. Martinez, all of it. Still haven't got an answer from Lintel about what happened. All I could get were the physical coordinates of the error on the East Insulindian front on that day. Since the computation happened on air, I reckoned it had to coincide with an actually existing location. I have compared the coordinates to a map of Revachol West. Turns out it's only 800 meters from here. The address is Saint-Brun 1147. I am going there to look this thing in the eye. Saint-Brun 1147? That's what the street sign next to the church said. Вот мы прошлое узнали, то, что мы уже знали. Оторвать и выбросить распечатку. Tiles on the cube are still smoldering. The filament slides out of its glowing nest. Все, давай пойдем отсюда. Так, дело сделали, осталось сгонять. Блин, она, наверное, ничего нового не скажет, да? Oh, it's you again. Are you looking for a dye? Трепет. Можно было, конечно, и в трепет вложиться, но очков так мало. Полчасика? Не, еще 10 минут. Бля, жалко, что с грубой силой такая хуйня. Долго она еще будет изучаться? 9 часов 7 минут. Там еще и статы вроде хуёвые, мне говорили. Блин, сидя за компом вообще не очень удобно читать. Читать нужно в удобном месте, на кроватке, там, не знаю, с мягкой подушечкой под спинкой. Развалившись, как поросенок. Ну, вообще так-то есть переведенная на русский книга, по которой делали диск elysium, но это опять-таки с компа придется играть. Так, а чтобы туда прийти, мне нужно обходом топать,
стене вырезана надпись «Народ транса, народ Эйка». У меня, по-моему, тоже нихуя не Just an ordinary. делается. 80, вроде это дешевле продавали, не? В ДНС всяких. Или я вру? A weathered brown door. The number reads 20. В проценте хотел бы я знать, насколько, но это 4-й день, начало 4-го дня. Я просто 2 дня не играла, так что я не особо продвинулась. Но я не знаю, это, наверное, хуёвая стата в плане считать по дням, потому что игру и за 4 дня можно пройти. Вот. Something smells good. Soup alongio. The lieutenant motions to you to go ahead and knock. This is the door. You already know it's the right door. This is... Don't knock! Just leave! You don't need this! You don't need to sad it Спасибо up! большое. Погоди, Ким, давай сперва все обсудим. Чего нам ожидать? You're right. Let's talk this through. Он смотрит на дверь квартиры и немного понижает голос. You hear some light footsteps and what appears to be a daily weather forecast playing on the radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Méjean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billy herself. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. Можешь посоветовать, как мне сказать, что он... Dead? Just don't say that you know how they feel. You don't. Good advice. А что, если я не хочу этого делать? Yes, it's hard. But there is no easy way to handle this information. It just has to happen, as soon as possible. Да, они первые, но, возможно, я не помню, на самом деле, чтобы я это говорила, но это проблема моей памяти. Наверное, в этом смысле имелось, да. Ладно, я, пожалуй, готов. Да не, я верю, я про то, что... У меня есть непроизвольная реакция, которая автоматически вылетает из моих губ, когда что-то происходит. Вот. Ладно, я готов. The lieutenant motions towards the door. Сгорела от второго... А почему? А там же классная игра. Лысый тоже ее не любит, что неприятно, потому что я дарила ему ее за full прайс, за 2000, по-моему. Вот. Тяжело, блин, а оригинал же Давид пока не трогал, да? Стучать. Hello? Who is it? Раздается голос из двери. Переговоры? Да не надо. Да ушел уже стример Баюн. And someone turns down the radio. Посмотреть сначала на лейтенанта. He gives you a short, encouraging nod. Здесь живет Билли Межан. Это полиция. Откройте. The police? A moment, please give us a moment. Ты слышишь шум в квартире. На Кимакура, да, там полуголая женщина лежит. Но она иногда лежит прилично одетая, а иногда не очень прилично одетая. Tidying up, nervously. Комьюнити? Не знаю, Джаз Дэвид Кул, знаешь мальчика? There's fear in her voice. Come in, the door is open. Она открывает дверь. Блин, неприятно, конечно, у вдовы обносить хату, но мы же знаем, да, что меня это не остановит. На плите греются остатки какой-то еды. Пахнет гречкой и луком. Упаковки с макаронами, гуманитарная помощь. Окна заклеены старыми вырезками из газет. Здравствуйте, детектив.
Максима Смоленцева? Не знаю. Мне на Максимов не ведет. Один не везет. Один ебанутый больной психопат. У второго был никнейм «Ебал Максима». Тоже конченый человек. Вот. Нарисована мелом шкала, на которой отмечен рост ребенка в разном возрасте. Ой, какие классные часы, котики. Учебник для старших классов, математика, в основном тригонометрия. Виктор Евгеньевич физруком у нас работал. Ладно, я не помню, как вы назвали физрука, если честно. На стенах висят плакаты современных поп-звезд. Со странной бодростью тикают часы. Это тиканье вселяет тревогу, оно звенит в пустоте комнаты. Ой, миссис. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? Долго я знаю, но я его боюсь, и не очень много я у него что смотрела. Вот. Шутки я, возможно, его не самые лучшие слышала, но не очень мне импонирует, скажем так. Без обид, естественно, не хочу никого обидеть. Вы мне попугая принесли. Она нервно улыбается, а потом улыбка сходит с ее лица. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? Спасибо, мне ничего не надо. Фонарем, да, блин, неловко получилось, как с этим спидбоем в Fallout, который горел всегда абсолютно. Спасибо, мне ничего не надо. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station, if that's what. Она замолкает, пытаясь прочитать тебя в глазах ответа. No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? Definitely no small talk. This isn't the time or place. It's like ripping off a bandage. The least painful way is to do it straight away, without stalling. Понял. Вон у вас какая тусовка большая. Блин, платок дает баф. Все обсудил с Кимом. Баф. Круто. Рассказать ей про труп. You've done this before. Just keep your focus. Господи, мне что, просто взять и выпалить, что он умер? Yes, that's the most important thing. Use that word. Мне очень жаль, что приходится такое говорить, но вашего мужа Виктора Межана нашли мертвым на пирсе в Мартинезе. What did you say? Она непонимающе моргает. A great and terrible spike. The blood freezes in her veins. Ваш муж Виктор Межан умер. Примите мои соболезнования. Oh. Она касается шеи. Ее глаза бледнеют жемчужинами в морской воде. Oh. But he was just... Спермобан, блин, что за ужас ты творил? Она глядит на кухонный стол, где в пепельнице еще осталось 2 окурка. Ну, блин, прости, если не понравится. Может, мне тогда просто игривое такое настроение было. Но платформер классный, если платформер любишь. But he was just here, alive. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your time, man. What happened to him? Она поворачивается к тебе. Ее шея и лицо покрываются красными пятнами. Двойной подбородок дрожит.
Пока еще рано говорить, но на первый взгляд выходит, что он поскользнулся и ударился головой. Was he drunk? Да. I see. And you just found him there, lying in the cold. How long had he been there? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. Сейчас сложно сказать. She blinks, eyes welling up with tears, as her hand starts searching for something from the pockets of her dress. Here. Ким достает свой платок и протягивает женщине, а она кивает и медленно вытирает слезы. Мы можем кого-то к вам позвать? Подругу, родственника, кого-то, кто с вами посидит? No, no. I just need to tell my girls. Воздух вдруг со свистом вырывается из ее легких. It burns like acid. God, should I call them? Should I tell them to come home? Да, это было очень давно и неправда на самом деле. Я еще и первые 3 года до Тонли стримила, так что вот такие вот дела. No. A day. Нет, выделите себе день, чтобы прийти в себя, а завтра, когда они вернутся, вы будете готовы. Good. That's probably the right thing. Thank you. Она кивает, но лицо ее искажено гримасой горя. She can't take much more. Her stomach is churning. Soon she will have to go to the bathroom and scream. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. Он отдает ей карточку, на которой указан телефон морга. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Она трет лицо, проводит пальцами по онемевшим щекам. Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... На этих словах у нее кончается дыхание. Еще раз соболезную. We should step outside and talk. Лейтенант кивает женщине, а потом оборачивается к себе и понижает голос. Ложить рядом с ней читательский билет и выйти из комнаты. You did well. Говорит лейтенант, стоит вам выйти наружу. На балконе прохладно и тихо. Что теперь? I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. Турнир по доте? Что-то серьезное было? Я только Battle Cup поиграла. И все? That's it. We should get back to our case now that our duty here is done. А что насчет Билли и детишек? They'll manage. Хорошо, значит, дело закрыто. Let's go. Ну-ка. Нет, дело не считается делом. Оки-доки. Демс. Слушай, что у нас там по делам осталось? Портная птица, книга, теория убийства, пиво. Так, Соня. Сона, точнее. Бит, волна с Ноиком. Бля, хуй знает, где с басами разбираться. Асель. Побережье там встретим. Сона. Это сюжет. Ага. Так, а насчет проверок, кстати. Испорченный журнал. Что мне в тот раз не везло. Блин, а вы... Сочувствую. Выиграл 50 евро, нихуя себе ты, блин.
Трахаешь. Логика. У нас были, по-моему, какие-то очки душные на логику. Шляпа на логику. Так, это опять-таки расизм, по-моему. Можно вернуться после того, как Эврара встречу. Но сейчас обновилась. И не совсем поняла. Типа, мне нужно еще с Эвраром поговорить, прежде чем лезть туда. Да может пройдет? А, сейчас хорошо, уберу. А, понял, из-за этого обновилась. Оки-доки. Жесть, я буду самым логичным мужчиной в этом мире. Вроде ничего не забыла. Так, журнал-то мой, вот он. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, Слушай, а результаты then made вскрытия это я... complete by the faint smell of urinal cleaner. Не знаю. Надо позвонить, наверное, из тачки про вскрытие спросить. Могу я теперь ознакомиться с делом? Привет, Недрика. Да и сейчас надо будет отваливаться, потому что кинчики смотрели. Yes, at last, you find a way to piece them together using the alphanumeric code on the margin. HDB 41, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120117000, The Next World Mural. Привет, Сережкинс. Не, это отличная игра, которую не стоит вариации с упомянутыми ставить. Будильник? Ну и правильно, зачем? Вот там, кстати, ну не совсем... Триллер, наверное. Это, наверное, триллер все-таки. Триллер смотрели. Я бы не сказала, что он прям супер, но я бы не сказала, что он говно. Но среднячковый такой, вот. Стоп, ГДБ 41? Разве это не код офицер участок? Why, yes, your precinct number is 41. А ГДБ? Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB А, ну мы знаем are уже, your что initials. Магарья Дюбуа. Harrier Dubois, HDB. Рад, ты хотел сказать рак, Рафаэль Амброзиус Кусто. Да, блин, поспать надо, хомячик. Я понимаю, что молодой, энергии много, но лучше поспать все-таки. Ладно, ладно, никакого больше Рафаэля. That's comforting to hear. Now, detective, it takes half an hour to piece one of these together, if you still want to. Here are your options. Выбиралась из ямы? Да на самом деле это же это была, как ее, тестировочная боевки, как все устроено. Мы там в Pathfinder играли, второй редакции. Знакомили нас с тем, как тут что делается. Ну, как, по крайней мере, у тебя есть выходные, Рутин Авокадо. Мурал нового мира. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. Но порой это дрочь, на самом деле, вот с такими проверками. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads: Андрей, слишком много отрицаний, я не могу их в нормальное предложение составить. Я не могу не подрубить по причине лень. Я могу не подрубить по причине лень. Я могу подрубить. Я не могу подрубить. Я не могу... Я не понимаю, можно по-человечески? Я когда 2 отрицания вижу, у меня диалаб модем превращается... Мозг превращается в диалаб модем.
Я не могу не подрубить по причине лень. Что это значит, блин? Я не хочу. Вот это я понимаю, тут согласна. Такая же тема. Я могу не подрубить по причине лень. Могу? А не могу, значит, не могу. В смысле? Нет, наоборот же. А, так говоришь, будто ты не можешь. Ну, Андрей, ну помоги, ну тяжело. Когда такое было, чтобы я не подрубала, потому что мне было лень? Минус на минус дает плюс? Вот именно. Ну так ты меня похвалил, да? Но сегодня не хотела подрубать, на самом деле, очень сильно, но я здесь. Все, тогда спасибо, Андрей, что не обидел меня и не назвал меня сумасшедшей. Так, две фигуры, мужская и женская, пара целуются, внутри силуэтов красуется надпись. True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell-letchers have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Погоди-ка, я нашел того, кто за этим стоит. The case files do not show you finding the author of the design. Вертеля заходил, но он говорил, что очень душно и тяжело смотреть диско Elysium, так что и он, я так понимаю, разделяет твою позицию. Я помню, что он говорил, что ты играл, и тебе очень сильно не понравилось. Вот. И, видимо, по этой причине он надолго на стримах сейчас по диско Elysium не задерживается. Вот. Продолжь чтение. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. Блин, звучит круто. Лутбокс классная штука. Тем более бесплатно. Так, Андрюха, кто тебе давал право? Сейчас полягут же все. Продолжить. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between two options. Так. А там было написано: настоящая любовь возможна, но только в новом мире и для новых людей. Для нас слишком поздно. Уничтожим средний класс. А если мы уничтожим средний класс, то все будут либо бедные, либо богатые? Или нет? Ладно, пускай целуются, оставим. Я с ним согласен. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world for new people. And it is too late for us. Средний класс ни в чем не виноват, это просто человеческая природа. Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Блин, жалко время тратить на эти дела. Уныло, я с тобой абсолютно не согласна. Это нормально, у нас вкусы разнятся, я так понимаю, значительно. Я получаю большое удовольствие, читая все здесь тексты, и мне нравится мир. Даже грустно немножко, что тебе такое не понравилось, и что ты считаешь это графоманией. Так, я вернусь к этому позже. Хотя можно, наверное, потратить.
Незакрываемое дело. Полчаса, час с чем-то. Нет, Not позже. much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still. Во-первых, пошли дадим нахуй говно бутылочное. Не уверена, что The tear если... machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. объебаться чем-то, то любой человек сможет написать что-то хорошее. Your bottles clunk into the machine, and the money appears. Do you know what you should do with that money, kiddo? Нет, нам не нужны деньги. Фу, блин, деньги нам нужны, нам не нужен алкоголь. Так, что у нас там по журналам? Очень много дел. Сауна. Здесь у нас что-нибудь осталось? Героическую птицу. Да, блин, деньги тратить на книгу про какаду, возможно, тоже время промотает. Привет, RX Бой. У меня смывается, там же нет R. RXR. После X есть R? Почему я нихуя не вижу? Бля, в натуре есть. Ха, спряталась, малышка. Почему я платно, если можно бесплатно? A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title, From A to Zurich, a guide to a well-behaved cockatoo. Хочу купить... Не хочу... Нет, я хочу прокачать технику, блядь. Котя, хватит. А я хочу... Мне кажется, мне техника нахуй не нужна. А у меня еще и нет скиллпоинта. Ладно, хорошо, давайте. Oh, a nature enthusiast. Good choice. I knew it was a good idea to keep that around. Котя. Ну ты можешь обойти и залезть на стол. Зачем меня-то, блин, теребить? Котя, пирожочек. Не, озвучка прям супер. Книга о различных видах какаду и их поведенческих проблемах. Быть может, она прольет света на некоторые твои сомнительные поступки. С обложки на тебя смотрит великолепный, огромный, ослепительный какаду. Так а что, просто читаешь как книгу? Так. A cockatoo is a parrot with an erectile crest, found on the Seminine Islands and in southern Fas-a-la-Mer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However, they often exhibit various behavioral issues. Какаду мои какаду. Хорошо, что еще? This book talks about the delicate nature of toos, as well as introducing some of the most popular species among the bird enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo, and the most common bang-bang cockatoo. It's colorfully illustrated. Бля, Мелчак, ты что еще не спишь-то? Время уже утро. Утро. Баюн, не пора? Ладно, и какие у этих птиц проблемы? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures, requiring attention for at least 2 full hours a day. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up.
Ну, блин, исправил бы чуть-чуть текст недалека. Я был бы не против. Здорово иметь рядом кого-то, с кем можно поговорить и не чувствовать одиночества. Pet owners also report moodiness, loudness, and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream non-stop, pluck their feathers, or become aggressive. Понятно, довольно печальная картина. А еще что-нибудь? It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. Выходные круто. Хорошо, но ведь должно же в какаду быть еще и что-то выдающееся. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle and show off, and will even scream for fun, often as loud as up to 135 decibels. Ouch. That must hurt. Not great for the neighbors. Прочитать о траурном какаду. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific name, Psittacus venereus, relates to its dark and somber plumage. This bird looks as if dressed for a funeral, 24/7. There is something indisputably ominous about it. Прочитать о большом королевском какаду. Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic cockatoo, is often described as the most flamboyant bird in the jungle. Its pink-colored wings and flowing crest embellishing its proud and bumptious nature. Ну, слушай, если ты богатый чувак, у тебя есть прислуга и возможность запереть этого какаду в какой-нибудь комнате отдельной, чтобы не глохнуть от его визгов, то why not? А ее голос можно вообще и не услышать, и не услышать. In the words of poet-explorer Sir James Fournier, few birds more enliven the monotonous hues of the verdant forest than this big, bold, and beautiful species. Попугаев озвучит. Понял. Слушай, хорошо, спорить не буду. Прочитать о самом обычном тук-тук какаду. Despite its banging name, the bang-bang cockatoo is actually the shyest of the species, common in almost all Seminoles forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage is mainly grey and white. The Seminoles name, bang-bang, is thought to be of onomatopoeic origins. Честно говоря, правда похоже на меня. Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? А что если мой вид попка-мудак? You're right. You're a fuckatoo embodied. Fuckatoo. This sorry-ass bird belongs on your heraldry. It probably doesn't even have feathers and only screams. Согласна, блин. Смотри, у нас тут попка-мудак, а в инглише факатуй. Ага, факату. Факапату. Факапату. Факап и какату. Какаду. Факапату. Мне нравится. Положить книгу обратно. Бля, супер. Кайф. Факапату. Так. Значит, я в логику приоделась в этой шляпе опять. Надо убрать свою большую елдовину у себя из руки. Так. Ой. Не знаем пока про тату. Это не скоро, это не надо, это не надо. Глоток жизни, нет. Сорец. Ну, короче, нам нужно туда. На побережье. Туда же, туда же. Жертва нападения, сюжет, австралийский фазмит. Окей. Блин, надо будет еще другие дела потом осмотреть. Но это лучше, наверное, ночью делать. Или когда я сделаю все свои дела. Блин, а тот колбасный чувак, рели, только... Он больше не появится, да?
Ой, сори. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. The locusts aren't doing all too well, but they're still in there. This isn't the empty trap. That must have been another one. That one was in Land's End, in the northern tip of this peninsula. А, я думала, все надо пополнить, и сранча сбежит. Оки-доки. Пошли. Спасибо большое, спасибо. С новой гадой, да. Говно с дымом, как у Изуми было на футболке написано. Гад. Так, ты кто такой, чтобы поправлять меня в ударениях, в выдуманных словах? Все, так, ты тоже там не умничай. Новой годой. Новой гадой. Лучше звучит. 2 ударения на первые слоги. Адрес, который сказал ведущий программист Fortress Accident. Подожди, нам сначала в ловушку надо сранчушку запихать. Но мы же в игры за реализм играем. Обожаю реализм. Мне его Ирл не хватает. Абсолютно. Хочу, чтобы в играх тоже реализм был. The reeds dance slowly around the empty trap. The trap's netting trembles, shaking off the snow. No insect sounds or movement anywhere. Запустить сранчу в пустую ловушку. The locusts, dazed from being transported, slowly begin to acclimate to their new surroundings. They're not really going to get the chance to get comfortable here. Good. Now that's done. When can we get to our impending apocalypse of a murder investigation? Don't answer that. It was a rhetorical question. Да у меня, кстати, тоже, у меня пелена перед глазами, тоже сейчас пойду. Подведу себя к сюжетному месту, а там уже будем делать выводы. Спокойной ночки, Клорис. Ну или там дела поделать, если ты пока еще не спать ложишься успешно. Кот хочет уйти. Вот. Как и я, все уходят, все покидают меня, а я покидаю вас. Так что пойду отдыхать. Вам большое спасибо за внимание. Спасибо, что приходите. В шоке не дуйте, не будьте как я. И все обязательно приложится. А Лупинка сейчас стримит? А не спит? Дай-ка проверю, сколько там настримила. А то, блин, заставлю человека сидеть лишние часы. 2,5. Ну, наверное, нормально. Хорошо, как скажете, пошли крупинки. Вот, пойду отдыхать. Вам советую того же. Если спать не хотите, то можете посмотреть на Fallout New Vegas. У девочки. Вот. А я с вами прощаюсь. До завтрачка.